what I have done is I have noted down the points, discussion points. So my view is that we can maybe start from anyone, and each member to provide some feedback on these talks, positive and negative as well. It doesn't have to be positive praise all the time. And these talks and their contents may be using their memory. You don't have to, from a talk we get some kind of an impression. And that impression, if we can share. Sure, sure. I think my children were quite surprised how much we have covered, because they haven't been attending all the talks, but they were pleasantly surprised and are thinking already to go on YouTube, and then the lectures they've missed. They should. They must. One point I will say that it's whenever we go to YouTube and we see a presentation or a talk, any doesn't have to be our talks. We are always put off by the length of it. But the advantage we have is we don't have to see whole of it. We can see part of it. And second is Quran is a fairly dry book. Unless we have interest, as Dr. Hamid said, that Allah doesn't give us secrets very easily. So we need to be looking for secrets, because in every discovery which has taken place under science, people have spent years and years to discover it. And same goes for the Quran, that if we want to discover our own self, our own inner thought process, that what Allah has to say about it, then we have to spend focus, have a focus and intensity and desire and need, and because it is something which goes against the natural grain of our desires and needs. Because we are looking for short-term benefits, whereas Quran is talking about the hereafter as well. There was a query posted by one of our members, Bindu, and that was, I think, more or less addressed to Dr. Hamid Mia. So I will read it out, and Dr. Hamid can give some, or explain it a bit further, please. Islam all need clarification. Quran states it provides guidance for the muttaqeen in the opening verse of Surah Baqarah. First point is, however, in Dr. Hamid's question and answer on idol worship lecture stated, no, not everyone can get Hidayah. Allah does not share His secrets with everyone. So how does one become eligible? Number 2 point from her is, muttaqeen is plural. Can there be a muttaqi if one is not a member of the group? Dr. Hamid, please. Assalamu alaikum. Yeah. First of all, we have to understand what is muttaqi means. Muttaqi means any human in this world who wants to avoid pitfalls, potholes of this path, of this life. If I don't want, I want to just follow what everybody else is doing, go ahead. But if you want to go through life seriously, life is a serious matter. And if you want to avoid pitfalls, as Quran says, those are the people who are seeking for the Hadayah. And it's a book. Any book. It could be a chemistry book, could be a physics book, could be a biology book. Students who are inclined to go towards the path of biology, he has interest in that book, constantly reads it day and night, and follows and memorize it. And that's where he's good in biology. That's where he good is in physics. So one who's really into it becomes the PhD and then the world-known physicist. So same way, it's a book. You see,
And it is not a book like any other book. It's a very high, uh, uh, you could say, writing. I should use another word, because it's a book which is written by the highest writer, which is God. You have to understand, the book is written by God. I think infinite intellect. If you understand this in your mind today, that this book is, the author of this book is God, then it becomes more powerful. It's not written by a human, so it's written by God, Allah. So they normally, I remember when we were young, we used to watch Indian movies or Pakistani movies. So my cousin and I always like, oh, there's a hero and heroine and the villain and the fight, and that's that end marriage, and that's the end of it. So it was like every movie we already knew before it started. Suddenly, a Gulzar movie, Mosam, came. That movie started from the end, and then flashback, back and forth, back and forth. That intrigued me so much. That was the first movie I saw that movie and showed with other fellows 11 times. This is what this book is. It's not a regular book. This book reminds you every page the same thing. That I wondered a lot of times why God is writing, oh Mu'mineen, make sure don't do this, you're gonna go into hell. Do this, you will get heaven. Every page he's telling us, and with the different stories, with the Prophet Ibrahim or Prophet Moses, basically he's telling you, read this book every day. Doesn't matter 2 sentences, doesn't matter 1 page, you will get the same essence. So you will, it's a book which is, you see, we think, oh, I read Quran 5 times, and I know this Quran is forever, from the day beginning of this time and the ending of this time. So imagine how much is in there. The more I see it, the more I read it, the more oh my God, most of us probably know 20 verses by heart, and we think we know Quran. Quran says, "Laqad yassarna al-Quran fahal min mudakkir." But that's true too, in a sense that one who wants to get guidance, it's easier. It's not difficult, just for the guidance. But to understand everything is not possible. It's not possible in one lifetime, because people have been working on it. They devote their whole life, still they don't get to the point, because the human intellect grows and it totally changes to a next direction. So basically, we have to understand that God only provides these directions, hadaya, to the people who are seriously seeking for it. Okay, now look at the worlds around us. And he alarmed us that the Iblis or Shaitan or our own desires are very, very strong. Our subconscious, our hard drive, our habitual mind, our repetitive mind, our comfort zone, that is so strong that he does not allow us to add new things. God mentioned that we have written directions to every life, plants, animals, ourselves, and they follow our directions accordingly. We did not write any direction for human. We provided the direction from outside. So, but we have given the book, notebook, empty notebook, and a pen. I did not use my pen for human. How powerful is that?
human will write with his own pen to his own notebook. But when he writes, when I write on a seed, the whole universe forces act on my writing. And same way, when human writes on his notebook, the whole universal forces act on your writing, your laws, your direction. This is how powerful human is. So what happens? My notebook is my subconscious. My pen is my conscious. My conscious has to write on my subconscious. But my subconscious is so strong, it does not allow me to do that. This is my struggle to, what happened is, this subconscious is built by, as we know, universal subconscious, then your environmental subconscious, and your personal subconscious. From early childhood, when we didn't have the choice, that's where our parents, our teachers, our Maulvis, our religious scholars, our schooling, schooling means don't school me. When we put information without your choice into you, when your mind is very spongy, absorb everything, and that goes to your subconscious level where embedded, because your slate was new. So all those things which was right or wrong, we put in your subconscious, that becomes your book. Now, that book, when I grow and my conscious develops, I realize it doesn't align with me, my thinking. It doesn't align with what I want. I want this kind of life. My life is driving me going that way. So that conflicts within us. So I said, how can I change it? I don't want to be fat, but I'm fat. I don't want to become a doctor, but I'm becoming a doctor. So every conflict's within us, making us crazy. So this is where your conscious comes into pictures, that I do not want this kind of life. I want to change it. How can you change it now? So what you do is God, new change does not come. New habit does not come into you until you remove that habit, the previous one, which you don't like. So it's like there's a hard drive, unlimited. But human hard drive is like you have to remove, make a space of a memory so you can put a new one. You can make a new law. So all those things which are there, we have to somehow remove it. For that reason, you have to be aware. First, the most important thing in human life is awareness. That is this initial step. Once you become aware of something that is not right, what's going on outside is not right, how the people are behaving is not right. These questions, every prophet, if you look at it, that's what they come into the society and they say, this is not right, that is not right. I don't know what is right. He's looking for right, the truth. So, Wawajada ka dalan fahada. We saw you in perplexed that what is right, and we gave you the rightness, the right path. So you have to look for it, question it every moment of life, because life is very serious matter. It's not just playing around. Quran says that. So basically what I'm saying is, create a space. Like Prophet literally physically gave the example when he conquered the Mecca. First he removed those 17 idols from the Mecca. So then he brought God. God doesn't come into that mind who already have made Allahs in their mind. All ilahs, if we already have ilahs, the new one, the God will never come in that mind. So that's where we have to remove first awareness,
remove that thing which you don't like. Next, the thing you like, start acting on it repeatedly, because we make a memory and habit by repetition. So once you repeat that new thing, now your subconscious is gonna fight, because that's your comfort zone. Subconscious always wants to make you in a comfort zone, but what you are trying to tell the subconscious is not comfortable for subconscious. Because remember, when you write it down by repetition and make a new habit and give it to subconscious, then your problem is gone. Now it's the subconscious who's gonna do it, because subconscious is connected to the universe, and subconscious brings all. For example, when you were learning how to drive a car, you were consciously available. You were putting brakes, you were looking left and right, or cycle, you were falling down, you hurt yourself. But once you with the repetition, make a habit, then you give it to subconscious. Now you are texting and car is moving. You're not driving that, believe me. That car is driven by your subconscious. So same way, every habit what we develop. Why are you waiting for a disastrous emergent situation to change your lifestyle? Why can't you do it on a daily basis by your choice? You have the choice. You want to change your lifestyle and exercise and a good diet when you have a heart attack, you're waiting for a disastrous event to do that. Why can't you do it on a daily life? So basically, our subconscious is the samara, very, very strong to go against us. If I want to go to gym, he will give me a logical rationale. Don't do it today. It's so cold. It's snow outside. Stay in the quilt. Go tomorrow. So he never let you go. But it's the persistency. It's the repetition. It's the new thing which you keep doing it again and again. The moment you write it, he will struggle not to let you write it. The moment you write it, your problem is gone. Now it's you see, they say after if you repeat it for at least a month, but 3 months, okay? If you wanna, let's say, stop eating meat, 3 months, you put yourself self-imposed restrictions. That's very important in that process. But self-imposed restrictions are very crucial for that. So the repetition is important. But so once you do that, this is where you develop yourself. This is where you elevate yourself. This is where you understand things, because it's a persistency, it's self-imposed restrictions, it's going against your subconscious. After that, it becomes so easy that it becomes as your second nature, and you're happy. So let's start from Bindu. And you have heard what Dr. Hamid Mia said. Could you please give your feedback? What do you think? Okay, hi, salam alaikum, everybody. I think everything is really dependent on the person. We've mentioned that so many times. It needs to come from the person to continuously investigate, continuously check themselves to see where they are in the process, and continuously read, understand, and apply the knowledge. Unless it's applied, nothing will happen. You have to see the results. Quran is completely solution oriented. It's not really theory. When I practice it, when I put it to its best effect, I see the results. I know it's working because the evidence is right in front of me. Now, in terms of, do you now agree that inverted commas, it is a secret from Allah which we have to discover through our effort? Absolutely. Well, yes and no. I think it all depends on where you are with your own intellect. If you are at the base level and you just want the basics, do's and don'ts, then follow the do's and don'ts. Don't do the things that are not correct and do the things that are recommended. But if you want more, and the more you want, the more you'll get, is
to continuously read in between the lines from one ayah to the other, something should be happening. At least it's happened for me. Some ideas come up, and then you think about the situation in the world and you say, you should think, how can this be applied? Why I'm reading this? How can I apply it to people outside of myself? It should always be to the other population in addition to yourself. So those are the secrets so I think it's very much insight. It's very much looking at everything and putting it together. I think Quran is putting everything together. Your heart, your mind, your application, and then putting it in effect for your people. Oh, that's great. Thank you very much. Incidentally, for all members, Binduban, what she has done is that she went to her local library and asked them to order 2 books. What is Islam, the Human Self and Allah, and they have agreed to do that. And it's in New York. So that's a great addition. And hopefully somebody will read it. I'll go to Harun. Yes, Hello. you have Hello, attended Rasool. some of these talks, and could you give us some feedback that what do you think, number one, any particular talk which might have made an impact on you? Some kind of an impression you have, when we listen to some talk, something makes an impact. I think the law of requital talks were pretty good, pretty solid. I think I like the structure of all the talks. I like how it kind of goes back to the foundation and is quite objective in terms of which values we need to follow and how to apply that. I think largely they've been theoretical, and maybe in the new year we can start to look at how to apply some of the values a little bit more and sort of take them forward. But no, it's been encouraging. I don't think anyone's sort of gone through these sort of ideas in a structured way since Pervez was alive, so it's really quite encouraging. But yeah, I think it's time to sort of bring people together a bit more and have people, instead of a couple of individuals driving conversations, to have others sort of develop the ideas and bring forward their own life experiences to sort of develop these ideas and develop these values. But I thought there was a nice story through the year. He told a story of the Quran and told a story of different laws and different values, and although largely theoretical, started to touch on how to apply them in day-to-day life. And yeah, so my kind of the ones that hit me the hardest were the law of requital and the ones that went into more detail in life after death. It's not something that you would any other book or any other text would give you an idea of or a sense of, but that's what I think the hereafter and Akhirat kind of changes your perspective the most. So yes, that's my opinion on everything. Thank you. I'll go to Dr. Yusuf Iqbal. He's around. Could you give us some feedback, please? A few talks which you have attended. Welcome first. Thank you so much. I've just literally joined. I think I started only mid of this year. I missed the previous lectures. I wasn't involved in this, and a brother invited me to this forum. I have learned quite a lot, and I think the perspective have changed. My perspective have changed. I've been just a little bit of introduction who I am and how I started knowing Pervez Sahab. So my grandfather was the first one who used to get the Risala back home in Swat. I'm from Swat. And then my father, so I was in, it was seen as a taboo, to be honest with you, to read those books really at that time. I was in year 9, so like I was 15, 16 years of age when I first started reading Salim Ke Naam Khutut, which my father used to read. And since then I have been reading Pervez Sahab, and I have learned. But I think this group has given me an opportunity to think a different way of thinking, a different way of looking into these things, and maybe more cognitively challenging. I think I was reading Pervez Sahab more on a superficial level, but I think attending these group have made it possible for me to
to challenge my cognition. And I think I've learned a lot from yourself, Dr. Hamid, and everybody who have, contributed to these, particularly, the question and answer sessions where everybody's perspective is they challenge the speaker, which is quite, interesting to look into. No, thank you very much. And anything for 2022? I've gone through the slides, and I think they've got quite, there's quite a lot of things that I don't know, and it would be really, I'm looking forward to them. Thank you, Brother Yusuf. Now we go to Amjad. Amjad, are you there, please? Yes, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So, how do you see last 12 months? For personally, it has helped me a lot to develop my knowledge. I'll be happy if you can give any particular, area or example where you thought it made a difference. I think the self-development part, what you really need to do to self-develop yourself. I think that area was not clear in my mind. You think about just doing charity helps you to do self-development, but it's a wider concept I learned about self-development. So those kind of stuff have been really useful. And then the particular last lecture by Dr. Hamid about the idols, this idol that we've got in our brain. I think that was a fantastic. I mean, we need to break those idols to free us. Sorry for interruption, Brother Amjad. Did you get rid of any of your idols? Oh yeah, definitely. They're all out. They're out of my system. And for 2022, I just want to, really push ahead and to develop myself, not just myself. There are people around me that should be benefiting as well. And I think that's going to be is one of my biggest challenge. How do I go around and convincing them, bringing them on this straight path, freeing them from the idol? I think 2022 is something I really like to expand that knowledge as well, with my own family and friends and etc. So yeah, it's been great. It's been absolutely great. That's great. Very good to hear from you. Now I will go to Dan Mudassara. Now please, others members also get ready, because I'll come one by one and ask that how do you see it. Dan Mudassara. Ji, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Welcome. Is your Wi-Fi sorted out now? How, what's your question? I said, how do you see our last 12 months or all our lectures and our efforts? I was just listening to you people and thinking about, I was thinking, पहली बात तो ये कि एक point आपका था during one of your lectures, वो ये था कि हम लोग share करने लग जाते हैं अपनी बातें, जैसे ना catharsis करते हैं अपना, और with our friends और जो भी हमें होता है. तो आपने ये बताया था कि it's better to share with Allah. कि वो एक तरह से वो एक शायद मुझे ये समझ आई थी कि शायद बैक बाइटिंग के उसमें आ जाता है या क्या, लेकिन what you said कि अल्लाह इसका, तो मैंने पूरी कोशिश कर रही हूँ. I'm not that successful in it, but hopefully मेरा जो next year होगा उसमें मैं ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करके और अपने मसले या अपनी जो भी मेरी बातें हैं वो मैं अल्लाह से शेयर करूंगी, और जो उसकी गाइडलाइंस हैं उसके हवाले से उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी. ये मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन. और जो ये स्पीकर्स हैं, सिर्फ मैं जहाँ आपको स्टॉप कर वेरीफाई कर दूं कि वो मुझे याद है, वो जो मैंने कहा था उसका मतलब ये नहीं है कि हम आइसोलेट कर लें बाकी लोगों से आपने शेयर तो करना ही करना है, बट समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. वहां पे अगर आपको याद हो, डॉक्टर हामिद मियां ने भी कहा था कि थोड़ी सी आइसोलेशन थोड़ी आपको चाहिए होती है, जहाँ पे आप इनर रिफ्लेक्शन चाहिए.
वहां पे आप जो है वो अल्लाह के साथ शेयर करने का मतलब ये है कि आप कुरान को पढ़ें, उसमें देखें कि क्या कहा गया है, उसमें उसमें नहीं जाना, मिस्टिसिज्म में नहीं आना जाना। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये होता है कि अच्छा, आई विल देन फर्दर डिस्कस विद यू पर्सनली एज वेल। बाकी आई वांटेड टू शेयर वर्स्ट जो चीज होती है वो आइसोलेशन होती है। अगर हम आइसोलेशन में चले जाएं देन वी कट ऑफ फ्रॉम द मेन पीपल। ये जो हमारे इर्द वर्ल्ड है, वी हैव टू बी विद देम। डॉक्टर हामिद कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। आई थिंक जो आपने कहा है ना, दैट इज वेरी राइट, आई एग्री विद दैट। उसकी रीजन है जिसको आप सॉलिट्यूड कहते हैं, आइसोलेशन नहीं हो रही। देखें, हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, स्टोरी टेलर्स आर all around us and they are distractors. Human जो है वो when you talk about God, मैं अल्लाह से बात करूंगी, he's not in front of you, he's within you, so you're going to talk to yourself. So when you talk to yourself deeply, because we can't explain God, but he's driving everything, driving the whole universe, including us. That is the energy which, you see, anything, computer, anything else require outside energy, the plug to charge it. But we are charged constantly. I put it in a way, if you can understand. They say the matter is 0.001%, right? And the antimatter is like 99.9999, right? So if you just to understand it, I'm not saying that is God. You can't give the example of God. Any space between your two cells, any space between two electrons, any space between two quarks. So anything, space is occupied by, that space is occupied. So he is muhit. He's covering every space within the deepest part of which we haven't found the deepest. We know quarks and strings, but imagine if he's around everything, that energy or whatever it is. I'm not saying that is God, because that's still a space. Space is creation. So what I'm saying is, think that way. He's in me everywhere. So this is we have to look for, and that energy you can tap. And to tap energy, higher energy, you remember when we had a radios, so we had a AM, FM1, FM2, FM3. So if you put AM, you know how much noises are there. That means we live in AM frequency, because everybody is constantly putting the TV, the people bothering me, making my beliefs shatter. Well, I believe what everybody is doing. So when you have to tap to FM, which is a little bit more clearer, then you elevate yourself and then tap to that energy, then higher. So I remember I gave one time, I came out of all my friends and I put myself into a room for almost 6 months. That is the most learning I ever had. So solitude is very, very, very crucial when you talk to yourself. And I think humans should start thinking that way, because we are listening everybody's stories. We don't know our own story. So we have to make our story. Thank you very much, Dr. Saab. I think Bhan Mudassara is probably busy. I'll go to Nabila. Nabila, would you like to say something, please? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू एजाज साहब आपका फॉर ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर, क्योंकि ये बेस्ट पार्ट है कमिंग टुगेदर टू दिस ग्रुप, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा लर्निंग मिलेगी, द राइट काइंड ऑफ लर्निंग। पहले मैं वो टॉक्स बताऊंगी जो बहुत मुझे
पसंद आई उसमें सबसे पहले सूरह इखलास वाली जो सेल्फ ह्यूमन सेल्फ से रिलेट की थी डॉक्टर हामिद ने, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट कह लें आप। और हालांकि माइंड पावर वगैरह के बारे में मैं भी बहुत पढ़ चुकी हूँ, आई बिलीव इन दैट, बट इट वाज ऑल टेकिंग इट टू अनदर लेवल। पेरेंटिंग वाली सारी टॉक्स ऑब्वियसली मेरे बहुत इंटरेस्ट की थी, मेरे लिए बहुत रेलेवेंट थी, और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे कि आप बच्चों को कुरान से कैसे इंट्रोड्यूस करें, वो मुझे प्रैक्टिकली भी हेल्प किया। क्रिटिकल थिंकिंग वाली टॉक्स, ओवरऑल जो चेंज आया है, यानी कि जो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी आपको पता है ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ हमारे अब्बू पहले से ही परवेज साहब का इंट्रोडक्शन था, हमारे घर रिसाला आता था, तो बहुत कुछ पढ़ती रही हूँ। बट है कि जो आप हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पर हम थोड़ा जज्बाती होने लगते हैं, उस पर हमारे इमोशनल रिएक्शंस ट्रिगर होते हैं, लेकिन उसको जब आप लॉ ऑफ रिक्वाइटल के हिसाब से देखते हैं कि दिस इज अ मैन मेड वर्ल्ड और इट हैपन्स इन अ मैन मेड वर्ल्ड एंड वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रीजंस, सो you start looking at it in a different way, maybe at an emotional level, आप उसको intellectual level पे ज्यादा दिखने लगते हैं, which is a good thing for me. दूसरी बात कि आपको दुनिया में गरीब मिस्कीन नजर आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आते थे, लेकिन आप जैसे आपने जब पेरेंटिंग में रिलेट किया कि आप अपने बच्चों को भी पॉइंट आउट करें, तो आई हैड सम वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस विद माय सन, ही इज ओनली 9, बट उसमें हमने उस पे जब बात हुई तो बड़े अच्छे उसके व्यूज भी सामने आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब कुछ चीजें हैं जो कुछ सवाल भी हैं मेरे जहन में, और अच्छा एक दो कमेंट है। अच्छा, जब भी इस फोरम पे जैसे कोविड का जिक्र होता है, अब उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ठीक है, बिकॉज इट्स अ मैन मेड वर्ल्ड एंड एट दिस स्टेज वी हैव सो मच bombardment of information that we cannot for sure identify the origin. Yes, the experts have to talk about it, but that's considering के एक चीज हो गई है, बट हम जब भी वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो why is it considered as choice taken away? Because people have to stop at the red light. It's a man-made rule for the safety of the people. So, and we also know कि बहुत सारी diseases they were totally eradicated from the world because of vaccinations. So I know the whole theories around it, but still I would like to know because we don't have any information on either side, but what if it is an imposed decision? Would it not stop the spread? It's probably off topic, but since it's relevant to the times, that's why I'm asking. अच्छा, दूसरी एक दो चीजें और. You want me to respond to that very quickly? If you can, yes. I have some more questions. My comment on that was a very considered comment. See, if somebody wants to commit suicide, right, then he or she should be allowed if they want to. We can only convince them, provide them all the information, but still if they want to, then unlike Pakistan, where if somebody commits suicide and somehow he survives, then he is put into jail. You can't do that because you're taking away the choice from that. That is a part of our life. Vaccination is a choice. If somebody, despite with all the information which is available, thinks that it is not for him or her, nobody has a right to inject something into their body and force them to do it. Remember, this is what Quran says about the messengers of Allah. They said, if you don't change, we will stone you to death, or we will turn you out of this place. Because this planet is for all of us, and we must respect people's choice, free choice. Now, the information about vaccination, which is available in Pakistan, is not adequate. What is available in the West is far, far more than over there. And remember, the people over here in the West are, a lot of them, maybe in minority, but they are highly educated people. And they go into the details of it in detail, number one. Number two, we are in an Iblis system where Iblis is very good at giving us selective information which suits Iblis. There is a lot of information which comes to us not through the Iblis system, but through other means. And we have to make a decision based on that.
if we make it mandatory and say that this is what is happening, and which is contradictory in itself. I'll give you an example. Somebody closer to us had a serious problem with their brain, and they had vaccination. And she's a very highly educated individual. And she said that previously I did not look at the statements made on the media, but now I see that what they are saying is that whether you're vaccinated or not vaccinated, you can still spread COVID-19. That is one point. Number 2 point was that even those who are vaccinated, they still can have COVID-19. And then she said, what then is the difference between the two? And then the third point was that by making it mandatory, by taking the choice from the people, the argument doesn't add up. It's not a question of somebody wants it or does not want it. People, what does Quran say? Quran provides evidence. Quran says that don't believe in Allah unless you have the evidence to believe in it. Have iman in it. Everything in the Quran is based on evidence. And if we haven't got the evidence, we must not have iman in the Quran. Because whole human existence is based on evidence. And if I accept from Iblis everything which Iblis throws at me, then where is my iman and where is Allah? So that's the point. It's not a point of whether somebody wants it or does not want it. If somebody does not want it, I have no right to impose it on that individual as a human being. I'll give you another example. Over here, everyone knows that alcohol causes problems. And people still take alcohol and they are treated in hospitals. Because there was a move at some point, somebody said that those who drink too much and their health is spoiled, we should refuse treatment to them. They said, no, it is taking away their choice. Same goes for drugs. Same goes for other issues. That they say that that is fine. If you make drugs available, if you make alcohol available, if you make free sex available in the society, people should do whatever they want. And if they fall sick as a consequence of that, or they become very fat, then hospital cannot refuse treatment to them. If it is applicable there, why in this particular case, governments should make exception? That is the point. I hope it makes sense. No, right. I agree principally, yes. So being Quranic, remember, being Quranic, you and we have no right to put our opinion into it. We should bring Quran into it and then say that if choice has been given to a human being, despite, see, whole Quran is that in case you don't follow the path of the Quran, you will go to hell. But still Allah does not impose it. It clearly says that if we wanted, we would have made human beings only for heavens, but we did not, because it's all about choice. No, that was the point I was trying to make. Principally, I totally. Okay, I get it now. Maybe I misinterpreted, because in light of what you are saying, it means that because I'm a pharmacist, I'm aware of the there are studies having mercury in vaccines causing something, and there are so many other things, issues with it. I'm well aware of that. I was just saying maybe we have too much information, and because research which comes into the public is probably only the one which benefits the powerful parties. Okay, so even we might not be able to rely on those research. And this is, I thought, unlike suicide, it's a mass suicide. There was another point in that. But principally, no, there was another point. So we cannot take a stance that vaccination is. There is another very important point which I forgot to mention, is that because I'm going through the same, I'm unvaccinated and I'm standing up to it. Why? Because Iblis has a certain system. And if I give in right at the first stance, then where is my choice? See, we have to be skeptical. We have to be suspicious of Iblis all the time. And if Allah tells me that you should even come to the Quran with a bit of suspicion and doubt and then clarify it, you will have a stronger iman than say, oh, I believe in the Quran, oh, I believe in everything. This is what the Muslims are doing. They are believing in everything.
So where does it stop? Even if I made a wrong decision, then I should make No, that wrong decision convincingly and stand up for it for some time. And that was the point I was making. Thank you. Now go ahead now. Sorry. no, right. No. I understand this part. Of course, there are so many aspects to it. I just thought that may our stance as Quranic thinkers should be. I'm not at all thinking that vaccination is, you're totally safe or it's guaranteed to protect you. I know all the research, if you say, or I'm aware of that. I was just saying maybe there is so much information that we cannot take a stance. We can only take a stance that as a personal choice, I choose to or I choose not to. But I trust the medicine, and it's a whole new story. But it's not about trust. It's about maybe making a choice out of the two, not two good options, or choiceless choices. How can I say? Difficult one. Sorry, I interrupted you. You can continue on other. अच्छा, एक दो चीजें और हैं जो मेरे जहन में आती हैं जब हम when we talk about spreading the message and we talk about judgment. असल में I also think sometimes my questions might sound a little as if I don't know what I'm talking about, but they are at some other level. I'm talking about judgment and non-judgment and spreading the message. So there is in today's world, there is you can say unsaid code that you don't talk about others' religion or what they are doing. There are certain groups that you don't talk about. There's a understanding that you don't bring up religion or you don't comment on how somebody is practicing, and yet you have to spread the message too, right? In your immediate circle, we all have judgments. I agree with your point. We always have a judgment because Quran has given us a criteria to judge ourselves and other people. We can look at them, but we are not entitled to pass on judgment. Is that right? Yes, this is a very, very good question and query. Should I say that a lot of people say, even those who have come to the Quran, that we should judge others, let Allah judge. Now that is a wrong concept in the light of the law of requital. Law of requital, we all know, is judging us all the time. The moment we do something or say something, it has consequences. So what it says is that, what the Quran says is that our conscious level has to be very, very high. And we had numerous talks on that. Now, the issue before us is how to pass on the message. And the way I look at it is that there's hardly a gathering in which people don't complain about the environment in which they are living. And once they talk about that, then we can draw their attention, just like Hazrat Yusuf, in the prison. He drew the attention of those two prisoners, and I'm sure he talked to others as well. So wherever there is an opportunity, we can draw people's attention to the problems around us and then give them the alternative. And if the response is good, we can expand on that or give them the link to these videos, or tell them that there are books available, they should read them. But if they are not interested, we should leave them alone, and that's fine. That is the way it is. Because when we pass on the message to others and we take opportunity of intervening or saying that there is a better way of living life, then we are actually strengthening our own self. Because self does not strengthen if it doesn't share it with others. If I'm in a total isolation and not in contact with anyone, then myself is not going to develop. It has to interact with others. And interaction means that we suitably pass on Allah's message. Hope Right. Dr. Hamid wants to say something. And then I will come to Sister Mudassara. Ejaz, I have just one more point. If Yes, you may. please.
Can I share after Dr. Hamid or first? Oh, you can say Before? just now, or we can then go back to that. Okay, it's just my, I want to share the two things I struggle with in terms of, self evaluation, if I say. The keeping excess wealth. It is something that I find very tricky, very uncomfortable, because living in Pakistan, you have to balance. You're always questioning how much to give, whom to give, and I'm just sharing my perplexion, you can say, but you don't have to give. Obviously, there's no clear-cut answer, but I'm sharing that this is something where I really struggle, and where I feel guilt, and sometimes this pressure of yes, we talk about we always have to self-evaluate and think about be conscientious. So it's something very bothersome, even if we keep doing our part. And there is about fear of death. I would like to share that, yes, at this stage, I do have fear of death, because I want to be there for my son. And I find it as a very crucial responsibility, because the way I want to bring him up, I feel that I would like to do that before I move on to the next phase of life. So I totally understand not have fear of death. We should not have it. Both are excellent points. The answer to the first one is that the sense of guilt which you feel by excess wealth is because of the Quran. So that is the sign of a developed self. There is no doubt in that. And we all feel it. I feel it as well. And this is because of the wrong system around us. And the counter measure to that is to with a lot of intensity, stay with the Quran, learn as much as possible, help as much as possible within the security which the system provides. You don't have to give away everything. Quran itself has said that don't give away everything, and in the evening then you become a beggar yourself. And this is a dilemma which will continue with us till the time we establish the system of Deen. And to establish the system of Deen, we have to develop ourselves, and for that we have to intensely remain focused. And this is what I have always said, that stick to this platform, and let's give ourselves another few years and see how things develop. Your second point is fear of death. Fear of death is directly related to the system in which we live. If we were sitting in we were in a system of Deen, again, you didn't have to fear about the security and of your children. The system will take care of it. And the system of Deen not only takes care of the economic side of it, it takes care of the emotional side of it. We have seen there are a lot of verses on looking after Yatim in the Quran. So those two fears are absolutely valid. How to deal with it? My own view is give yourself a few years and you'll see the things will become better and better as we will progress, as we will understand how Allah's system functions. There are many aspects of it which Quran has pointed to us. For example, there are verses, and I will advise everyone to look at those verses where Quran says that we don't leave Mu'mineen alone. Just see those verses. For example, when Jamaat al-Mu'mineen were going towards Mecca, Quran says that we held back your hands, because if you had gone into Mecca, then you would have hurt those mu'mineen who were quiet and were not disclosing their iman. And this is a very important point, and I will inshallah try to address this in one of our presentations, where we will try to figure out that mu'mineen, what is exactly the intimate contact between mu'mineen and Allah. And when I say mu'mineen, means who are striving towards establishing Deen. Not solo artists who, through egocentric thinking, do their own things and do not come together.
They do not reach that stage of coming together. That is why I tell everyone, and we all tell everyone, that Iman and Amal Saleh must lead on to coming together. If despite that our hearts don't come together and we do not become one community, our hearts do not unite, then there is something wrong with our Iman and Amal Saleh. That is the point. So very good points both, and we will deal with it in some presentation. Yes, Thank you Dr. so much. Hamid, you wanted to please say something. I believe we were talking about we should not convey the message. We will not tell other my story because other has their own stories. I learned it through my children. They've always told me, why are you telling your friends things they don't understand you? Why you have to convince them and you get frustrated and your battery goes to zero when you come home. And I literally, in the beginning, I did not listen to them. But then I started realizing I'm putting my efforts where they're draining my energy to the zero level. When I come home, I'm so drained. So we should not. Then I said, if we not convey the message, then why we are here for? They said, your talking has no value at all. You perform actions among your friends. When you they're gonna get convinced by your deeds, by your actions. If you continue to follow what you believe in and you act on it, you will influence others automatically without you knowing it. And I got convinced by them. I said, if I'm arguing, I'm debating, I'm putting my effort, and they're not getting a single word, and they're on top of that, they're countering me and pushing me down. So why I have to have a doubt from others in my beliefs? But if I believe something, I should act accordingly. If my actions are right, if my belief is right, then my actions will tell them I am right. That is the right point. Thank you. Thank you, Dr. Sir. Thank you very much. Mudassara Bhan, you can come back. जी मैंने ये बोलना था कि हम लोग आप लोगों की बातें सुन रहे होते हैं. एक जो मेन सोर्स हैं वो तो बाबा जी हैं डेफिनेटली. उनके भी लेक्चर जब सुनो तो बहुत ही एक जिसको कहते हैं सॉम्ब्राइटी आई हुई होती है, और आप लोग भी उन्हीं को ही फॉलो करते हैं. और ये आप लोगों का हमारे लिए बहुत आई जस्ट डोंट फाइंड वर्ड्स टू से कि बहुत अच्छा, बहुत आला कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का. ये प्रेजेंटेशन सुनी जाए तो मुख्तलिफ कोई ना कोई एस्पेक्ट होता है सेल्फ का जो इम्प्रूवमेंट चाहता है, और वो आपको सुनकर मजीद डिस्कशंस जो उस टॉपिक पर होती हैं वो सुनकर अपने आप का मुहासबा करती हूँ और फिर उसको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करती हूँ. अच्छा, देन यू टॉक अबाउट लॉ ऑफ रिक्विटल, तो डेफिनेटली ये सामने रखें तो अमाल काफी बेहतर हो जाएंगे, काफी बेहतर हो जाएंगे. जैसे अभी हामिद साहब ने बोला एक्शंस, सो दिस इज इट, एक्शंस. कोशिश करती हूँ कि अब अगर जो मेरे साथी वर्कर्स जो भी हैं, अब यानी उनको अब अंदाजा होने लग गया है कि यानी थ्रू माय एक्शंस आई एम टेलिंग देम व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई रियली एम, और मैं किस तरह से काम करती हूँ और किस तरह से काम करवाना चाहती हूँ, थिंग्स लाइक दिस. एंड आई मस्ट, अच्छा ये तो एक एस्पेक्ट तो जो आपके वाला हो गया ना, वो ये हो गया कि हाउ टू डेवलप योर सेल्फ बेसिकली. देन वी व्हेन आई लिसन टू मुमताज भाई, वो हमें एक कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में लेकर जाते हैं और कुरान को साइंटिफिकली समझाते हैं, और उससे एक मजीद जो मेरी एक विश थी
साइंस की तरफ आने की, और फिर ये विश आगे मजीद डेवलप हुई कि मेरे बच्चे साइंस में आए, क्योंकि अकल है, समझ है। जो यूरोपियंस हैं वो इसी साइंस और लॉजिक के बेस पर ही आगे डेवलपमेंट हो रही है। तो व्हाई टू प्रोड्यूस डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ओनली, व्हाई नॉट थिंकर्स, व्हाई नॉट साइंटिस्ट? तो उनको सुनकर और ज्यादा होता है। और मैं बच्चों को, बच्चे भी, बेटी मेरी ज्यादा अच्छा उनको सुनती है, मुमताज साहब को, वो उस तरफ आना चाहते हैं मेरे दोनों बच्चे, साइंस की तरफ, कि वो रिसर्च में आए। और जब बात आती है हामिद साहब को जब सुनती हूँ, तो हामिद साहब हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल, जिसको मैं कहती हूँ पैशनेट स्टाइल। ही स्वेज द पर्सन विद हिम, एंड दिल कर रहा होता है कि जिस जिस लेवल का वो सोच रहे हैं वहां तक फौरन पहुंच जाया जाए ना। तो उनको सुनकर फील हो रहा होता है कि अच्छा, अल्लाह का शुक्र है हम इस दर्जे में भी हैं कि हम यानी इतनी अच्छी एक, जो उसको कहते हैं ना, एक हाइट पर हैं, जो हम इस तरह से सोच रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो डेफिनेटली my रेस्ट ऑफ द होल वीक और रेस्ट ऑफ द डेज, या ज्यादातर जो भी डेज होते हैं, वो इस फीलिंग के साथ होते हैं कि आई एम समथिंग, आई एम, बट आई एम हैविंग एंड क्रिएटिंग सर्टेन पॉजिटिविटी अराउंड मी। सो ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये लाइक माइंडेड लोग जब मिल जाते हैं ना, उससे ये पॉजिटिविटी को और ज्यादा मानी मिल जाते हैं, और एक पर्सन जो है वो और ज्यादा एग्जॉल्टेड फील कर रहा होता है। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर गिविंग दिस सेंस ऑफ पॉजिटिविटी टू मी एट लीस्ट, एंड टू गिव मी अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। एक मकसदियत पता चल रही होती है कि ये एक दैट जो एक हम ह्यूमंस आमतौर पे जो काम कर रहे होते हैं, आप लोगों की बातों से फिर पता चल रहा होता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं उसको किस तरह से इम्प्रूव मजीद कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू पता चल जाती है, चलती रहती है अपनी, तो अच्छा लगता है। सो आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। दरअसल 2 पॉइंट्स हैं, इस पे मैं कमेंट करूंगा। नंबर 1 है परवेज साहब का, आपने यू हैव एब्सोल्युटली पॉइंटेड आउट राइटली, Pervez Saab has reduced our journey by a few thousand years. So we needed someone who should have put down all important aspects of being before us. So this is absolutely brilliant. In fact, that was part of emergent evolution, should I say. The second point around fears, yes, we are trying to deal with a lot of fears because we are trying to bring out the psychological side of the Quran in front of us, because unless our psychology changes, the outer world is not going to change. So it might be a boring subject at times, but we have to go over it again and again to remind ourselves. And it is important. That is why I put down that under human emotions, where the psychology is and how psychology is taking human emotions, we need to go through them, because we deal with human beings around us who have raw emotions. Remember, our emotions are now more refined in the light of the Quran. We have more self-control. We are less emotive. We are more rational. Our desires are, like Nabila said very rightly, that when we feel a guilt of accumulated wealth, that means the Quran is influencing us. Quran is telling us that, look what happens when you're holding on to more than you. So those 2 points I wanted to pick up on that and offer my comments. Now I'll go to Ban Rubina Khaja, and then I'll go to Brother Zwan for his comments. I want to just add something here before you go there. Yes, please. When we say we follow Pervez Saab, no, I just want to clarify one thing. Please. If Einstein was under a physics teacher, let's say, Pervez Saab was our teacher. We have to, student ability and ambition is to go beyond teacher. We should, if I think what Pervez Saab said is the final thing, then we are stuck. Then we're not going to move forward. I agree.
we are putting a limit on us, on our head, that he knows everything, I don't know anything. So basically, when you learn something from someone and try to excel, that is where he taught us that. मेरा समझा हुआ कुरान तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा जब तक तुम खुद नहीं समझोगे. So I learned something very deep from him, which is very crucial for every human. We have to go beyond. We cannot just stay around him. Yeah. Yes. No, thank you very much, Dr. for clarifying that. And I'm sure all of us who have studied with Saab, they know his instruction very clearly. That go and learn yourself. My Yes. learning will not help you. Help you. Exactly. Because you have your own story. He told us his story. Yeah. This story. And another thing which I will make a comment here for all members is that we are very fortunate that I was very skeptical, and Dr. Hamid knows it because we had discussed it when we started this Zoom phenomena, should I say, back in 2020. But we have, with our persistence, steadfastness, efforts, of course, research, whatever you call it, we have reached this stage. And the credit goes to the Book of Allah, very frankly. We are just the students. And our aim is to help establish the system of Deen. That is our aim. Aim is not projection of any individual or anyone. We don't want to live in a miserable world. We want to live in a happy world, as Quran has promised. So that we should keep in mind all the time. And that is my focus, and I'm sure it is the focus of every one of us. So personalities, of course, are important because it's through personalities we pass on the message. But important is that this is the Book of Allah, which has not been used, which has not been employed, which has not been applied. And because of that, mankind is suffering. And when I say mankind is suffering, that includes me and all of you as well. We are suffering. I can see the misery and the deprivation and what is going on in the world day and night. I sleep with it and I wake up with it. And I'm sure all of you feel the same. So that is the thing we need to keep it in mind all the time. Van Rubina. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको. पहले तो आप सबको कंग्रेचुलेशंस के हमारा एक पूरा साल जूम पे हो गया कि हम इकट्ठे हैं. बहन मुदस्सरा ने बड़ी अच्छी तरह से सम अप किया. सबके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे हैं जो भी उन्होंने दिए. आई टोटली एग्री विद देम. मुझे भी यही फील होता है कि जब से ये जूम मीटिंग शुरू हुई है तो हम क्लोजर आए हैं एक दूसरे के ऑल ओवर द वर्ल्ड. पहले ये चांस नहीं था हमें कि हम मिल सकते. और हमारी ऑलवेज ये ख्वाहिश होती थी जब इंटरनेट भी नहीं था तो के सब बज़ में आपस में मिले और हम आपस में इंटरेक्ट कर सकें. तो ये बड़ा चांस हमें मिला है और हम लोग सब आपस में टुगेदर हुए हैं. और पहले भी उम्मीद थी, लेकिन इन सब लेक्चर्स के बाद जो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट होती जा रही है तो मैं और ज्यादा उम्मीद से हो गई हूँ कि ये इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक अच्छे गोल की तरफ जाएंगे. आपका ख्याल है कि ये रेसिपी जो है अल्लाह की ये वर्क कर रही है? इंशाल्लाह हाँ जी, जरूर कर रही है. बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है. और उसमें यही है कि हमारे सब की एफर्ट्स हैं इसमें, जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं उसमें कर रहे हैं और अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं. और तो बल्कि इससे और एनकरेजमेंट ये मिलती है कि हम उन लोगों को भी लेके आए जो इस फील्ड के हैं, उस ताकि वो समझ सकें इनको ना ज्यादा. तो बहुत इनकरेजिंग है, बहुत खुश हूँ. और खासतौर पे जब मैं लेक्चर सुनती हूँ, फिर मैं फील्ड में जाती हूँ, लोगों को मिलती हूँ, तो मुझे और ये एक चेन बनती हुई नजर आती है कि अल्लाह ताला यही चाहते हैं हमसे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम, दैट्स वेरी गुड. आपको याद है मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा था छोड़ के ना जाए, तो आपने कहा था कि किधर जाना है कुछ छोड़ के. जी जैन भाई. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल. I'm glad के जा ही नहीं सकते. जब एक दफा जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ जाएं, ऐसे लोगों से जुड़ जाएं तो आप जा ही नहीं सकते.
और चॉइस क्या है? मेरा मतलब है फिर अल्लाह की रस्सी को जब पकड़ लिया तो पकड़ के रखे, देखते क्या होता है। नहीं, जरूर जरूर साथ देंगे एक दूसरे तो का। मतलब अभी मैं तो हमेशा यही देखता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है इंतजार करो, क्योंकि राउंड द कॉर्नर हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है। क्या आने हमें सही है। मुझे तो इस तरह यकीन है जैसे सूरज हर रोज निकलता है कि दीन का निजाम जो है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। हमारा काम यह है कि अपनी मेहनत करते हैं। जी जैन भाई, लेट्स हियर यू। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। Ejaz bhai, I'm very thankful to Khurshid bhai who introduced me to this group in May 2021. And I really enjoyed each and every lecture and the contribution from the members. Especially, I have 3 kids, 18, 14, and 11 years. So they have particularly lectures, especially. I would like to mention from Mumtaz Khan Sahab, How Science Enhance Quranic Understanding, and a lecture by Dr. Hamid, Value Makes Us Valuable. And one of your lecture, I think that's provision of sustenance. And recently, a lecture by Dr. Hamid, The Psychology of Idol Worshipping. I'm also thankful to you for introducing me to these translations available for some of the books of Parvez Saab that I have his collection, but that translation actually helped my kids to understand better. And I really enjoyed being a part of this group. I have no difficulty in making my understanding of Quranic knowledge better by being a part of this group. I share it within my Facebook friends, WhatsApp groups, my school fellows. But as Dr. Hamid mentioned, most of my friends are on AM frequency, so they are not able to actually understand this frequency. Thank you. No problem. So there's too much noise there. Anyway, thank you very much. I'm now going to Van Saima. Saima, do you want to say something? Let me add one more thing. Doctor, please. When you have that around that frequency, leave that frequency. One of the motivational speaker, Bob Proctor, he says, if you want to be engineer, stay around with engineers. If you want to be a doctor, stay around with doctors. When Einstein was, you will always see Einstein is sitting with Bohr, Neil Bohr, or other scientists. He wasn't sitting with trying to explain to the lower student all the time. No, because then he lowering himself. You want to elevate yourself. To elevate yourself, stay around who's higher than you, not lower than you. Certainly, sir. That's why I have left them at their specific frequency and moved on. Unfortunately, I have to leave a lot of people too. Yes, sir. But keep passing the message wherever there is an opportunity. Yes, that's what I do. But keep passing the message on to yourself to develop those habits, and not to passing to others by actions. Yeah. Thank you. Yeah. Now let's go to Saima, please. Thank you, Zan. Thank you. Thank you, sir. Yeah, I found all of the presentations very insightful. So especially recently where we mentioned that we need to keep our emotions under the control of our brain, and our brain under the guidance of the Wahi. And then also, this general theme that whatever we do, Allah's bestowed so much on the human being that we should perform all our duties to whatever work we assign to ourselves to the best of our capabilities and be creative. So I've kind of,
mind when I'm cooking. I try and be creative, or anything I do, I try and do it to the best of my abilities. And also, I think one other thing that I've also thought about during over the past year is which party I want to belong to. So is it part of Hizbullah or Hizb Shaitan? And also, this makes one challenge capitalism, democracy, and the current world order as well. And also, it's just these presentations have encouraged me to try and understand the Quran more, and also to have a positive outlook and not to waste resources, not to waste our time, because we will be accountable for all our actions. And also, yeah. So I hope it doesn't create any stress for you. what doesn't create stress? All these efforts don't create any stress. No, I think I enjoy the things I do more now, because I look at it more positively. So yeah. Don't feel alone. Allah is Yeah. with us. Yeah, thank you. Thank you very much. I'll go back to Shahriaz. Yes, hi. It's been great over the last year or so since we started. We had the lectures, and I think when we started, it was just three of us. It was, I think, you, Dr. Ejaz, and one other person from Manchester, me, who actually started the actual talks. And we were just hoping, to pick up, and it's been a great success, I would say, from my point of view. Yeah, and I think we've changed a bit as well, as we learnt lessons, within the talks, and we're always improving them. So it's been great. From what I've gathered, the talks, what's helped me is get a deeper understanding of the Quran, and the areas which I didn't have at the beginning. And that's prompted me also to go on to my journey and learn more in depth into the Quran, and also do a bit of philosophy as really, look at the other philosophers, what they've been talking about. So that's, spurred me on. And in the future, basically, I'm looking forward to having more detailed lectures. I was thinking on each surah of the Quran, if, that'd be great, to just see how it links on. So that's all I'd like to add. Thank you very much for your feedback. We obviously discuss as well of these meetings, and yes, there's a lot useful going on. No, it's been great. I mean, we've grown quite a bit, and we didn't expect that, No, beyond expectations. And like you said, with YouTube, it's helped bring new people in, yes, that we've not connected before, and that been the main, I think, inspiration as well. so thank you very much, and I'll go to Dr. Sanana, please. Let me add one quick thing. Yeah, Doctor, please. All the other participants, I would love to see if you are learning or understanding, because every human, God has given the tool of expression. So every human wants to express themselves. So I encourage everybody to express yourself. Once you prepare a lecture or something you want to express, that brings your abilities out. Once you bring your inner ability out, that's where you grow. I was very timid. I couldn't talk in front of higher authorities, but I have to overcome this fear myself. I went through hell, believe me, if I tell you my story. And I have to achieve this. I said, I want to express myself. So please, everybody who's in the forum, try to present something. You have the opportunity to have a forum in front of you to practice. This is the opportunity. Your platform is given to you. Try to play, try to act on it. And this is how you're going to learn something totally different, but you are hiding inside of you.
That's excellent point. Absolutely outstanding, Dr. What we will do is I will suggest that maybe we ask our members to give them one verse maybe, and they should come and express or share their understanding on that. That's where you develop. When you present, yeah. We'll do that rather than a full-fledged lecture. If we have sessions inserted where we give 10, 15 minutes to, let's say, 3 or 4 of our members and ask them that words of their own choice, they should come and share it. Yeah, because they have every human has amazing qualities they do not understand until they deliver it. Because this is where they're going to learn, oh my God, that was inside of me. If I learned that, I'm telling you, this is real. And every human is unique. The perspective you're going to come up with, we will like it. We'll want to hear it. Yeah. Yes, that's great. Super. Thank you very much. Made my day. And next, Dr. Sana, please. Ji, Assalamu alaikum, everybody. You know, similar to what everybody has already been saying and expressing, I think that this has been a great platform. I didn't join from last December. It was, I can't remember now. It's been many months, but it wasn't from the beginning. So anyway, all the lectures, you know, it's amazing as you did, and I'm really pleased, Uncle, that you did this review, because then it brings everything into perspective and focus, and then you can say, right, there's all these lectures I want to go back over, and you see how much you've covered, and this encourages us and creates opportunity and space for us to reflect on what we have done. Otherwise you can just keep going, but how much of that information are you actually retaining and then applying in your life? So I think what you did today is fantastic. I think in terms of I'll just pick a few specifics. Every time I come and I listen to everybody who has given talks, there'll always be certain points that are said and made in the lecture that resonate more so than others. That's just the way the brain works. And I'll always go away and it will be there. It will be in my mind. And I'll think about actually what we're discussing, you know, even for example, with the work with my clients, you know, something also to know because of everybody's efforts, much of also what we discuss, I actually do bring into therapy, and I do it in a way where people wouldn't even necessarily so realize, those who, for example, are not so religious, right? But I bring it in. And the very interesting point is, all of the clients resonate so well with the very concepts that we're discussing, and we know it's, you know, we're looking at it and we can say this is all Quranic perspective. So I find that very, very interesting. It's quite deep. Just a couple of points, as you had said, to reflect on and share for today. Definitely, as many people have said, you know, law of requital, so cause and effect. I think that's kind of fundamental to everything. So constantly thinking about, you know, this result is in front of me. This is what I'm dealing with. But going back to, well, what was the cause? So, you know, I can think about that in terms of interactions with my friends, work with my clients. And then you can, you know, in the household, then you can translate it to a wider spectrum, which is the world, right? Geopolitics and everything else. So I think for me, that's a fundamental law that it's every, you know, throughout the day, really, that you can draw from that. And the other one also was law of sacrifice, when Uncle Hamid, you were talking about this and you said, you know, sacrifice, many a times people, it can have, sacrifice can have a negative connotation in the sense that people think, okay, you're sacrificing, you're giving up and you're not getting, there's nothing in return that you're receiving, but actually you're giving up to get in return, and that what you're receiving as a result of the sacrifice may come in different forms. It may not be in the conventional sense or how we may think about receiving and the return coming. So those are just a couple to share. And I think that overall, everything that we discuss from marriage to parenting, I think those were
really needed, necessary topics, you know, all of the permanent values and critical thinking. So the function of thoughts, and then how do we translate that into action? So the thought is there, but it is the emotions are the motivational force that allow the thought to now translate into action. And it's again something that I do, you know, we talk about it as well in therapy. So that, you know, resonated quite a bit with me. I think in general, what I'll finish with is everything we discuss, you know, is really, the third, what I did want to share is creativity. So was it Uncle Hamid? I think you gave the lecture on creation and creativity, as well as Uncle Ejaz. You know, you have mentioned it in various talks. Both of us have covered. Hanji, exactly. So that's come up in various talks. And this is something is so profound. And I was thinking about it on a personal level. So, you know, where I am today, just choosing to do the doctorate, as well as the, you know, small social work that me and my friend have started. When I wanted to do these things, there was questions of, and this is all thinking outside of the box. So how are you going to do the work in Gambia? You know, that's where we started, and that's what we're currently doing. But is it realistic? How are you doing this? All of the questions that came, but and I think back to that and I say, for me, it was more so, this is what I wanted to do. So the thought was there, but the emotions, the feelings were there, and it's allowed us, we have done, you know, we went there in 2017, went back in 2018 and 2019. We did group trips, you know, so the point is it went from a thought to action, and it was something, again, for a Pakistani female, you know, it can, there are various challenges as well, around how that you're going abroad, who's going with you, it's a fun country. So again, going back to creativity and just giving yourself the space to tap into that, without the fear, because fear can stop us from doing many and most things in life. And then after doing the problem solving of okay, so what are the practicalities, what are the logistics, how will I resolve X, Y, and Z? So creativity and constantly tapping into that, I think, is something that allows us to just grow so much. I don't think words can even you know, are fit enough to describe. Lastly, what I will finish with is everything we discuss, I always think about it first and foremost on a personal level. So these concepts, how much, and I'm asking myself this. So first and foremost, we must be concerned about the wider system, of course, but first and foremost, it starts with myself. So I say to myself, you know, there's nothing from stopping me to actually start exercising and asking myself, reflecting, am I doing these things, you know, before I'm so concerned about, you know, what's going on in the other household and what that person did over there. So bringing myself into focus, thinking about it on that level, and then my household. So I think that for me, thinking about it on a personal level, and then a household, what's going on in my household? How much of these concepts and these laws and these values are really running in my household? How much space do we have, right, to be authentic, to be honest and discuss before we're so concerned about the society, community, you know, and the world? And I think that this is my personal view, if we started here, and there's much work for each and every one of us to do, because we're human, we're not perfect. If we started there, we would just, you know, the ripple effects on a positive level would just, it would be so profound that I believe many of the problems and the concerns that we see that we have, they would be dealt with, you know, naturally in a way, because we have to start, you know, all of this work is with the self first and foremost. So yeah, I'll finish there. Thank you. Thank you very much. Now I will go to Brother Asif Jalil and then to Brother Pervez Sheikh. Assalamu alaikum.
वालेकुम अस्सलाम। आपने अटेंड की है सारी टॉक? जी सारी जी, आप कोई फीडबैक एक्सीलेंट। दें? हाँ डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इजाज रसूल साहब, डॉक्टर हामिद मियां साहब, मुमताज अहमद खान साहब और मोहतरम इफ्तिखार साहब, एक्सीलेंट जॉब आप भाई कर रहे हैं। और जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि मेरे दोस्तों ने और बहनों ने ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया जो मैं कहना चाह रहा था। इतनी डिटेल में उन्होंने बताया कि शायद मैं अब दोबारा उसको उस तरह रिपीट ना कर सकूं, लेकिन सारी मैं एग्री करता हूँ आप सब भाइयों के साथ कि लाइक माइंडेड थॉट और कुरानी हल्के में जो कुछ सोचा जा सकता है और उसको प्रैक्टिस में किया जा सकता है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और हाँ जी, और जैसा आपको आपकी नॉलेज में है कि मैं मेरे फादर और ग्रैंडफादर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया परवेज साहब के साथ, और मैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया बल्कि शुक्र गुजार हूँ कि उन्हीं की वजह से मुझे ये तालीमात मुझ तक पहुँच रही हैं और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि अभी डॉक्टर साहब हामिद मियां साहब ने बहुत ज्यादा इनकरेज किया कि भाई आप सब दोस्त कुछ ना कुछ इसमें ऐड करें। तो मेरा ख्याल है कि आप भाई जिस तरह रिसर्च कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप आगे ही जा रहे हैं उससे, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मैं समझता हूँ एफर्ट है आप दोस्तों की। मैं अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। नहीं जी, बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर प्लीज। जी आसिफ भाई आप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये जो एक साल के जितने भी सेमिनार हैं, इसमें ये जो यंगस्टर हैं इनके लिए बहुत ही मौके हैं सीखने के, यानी हर फील्ड का बंदा मिला है। यानी मैं यंगर एज पे मुझे कोई ऐसा सेटअप नहीं मिला, लेकिन अपने तौर पे जो भी किया बाहर, मैं उसको रिग्रेट करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फोरम पे ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को लाया जाए, वो बहुत कुछ उनके पास सीखने के लिए मौके हैं। जहां तक मैं हूँ पाकिस्तान में रहता हुआ, हर लम्हा ये मेरे राह में रुकावट बना हुआ है, वो सिस्टम है। तो यही सोचता रहता हूँ कि इस सिस्टम में कहाँ से, जिसे कहते हैं ना कि दरार डाली जाए। तो बहरहाल अपने तौर पर जो कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस फोरम से मैं कहूँ कि मेरे इल्म में इतना इजाफा उस हिसाब से नहीं हुआ जो यंगस्टर को होगा। कह सकते हैं मैं फोकस उन चीजों पे करता हूँ जिससे मैं पर्सनली अप्लाई कर सकूं। तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए इस लिहाज से मुफीद साबित नहीं हुई कि अप्लाई क्या करूं, मैं क्या करूं, ठीक है ना। लेकिन जहां तक सीखने का मौके हैं वो सब ये यंगस्टर को बहुत मैसर है, उनको इससे फायदा उठाना चाहिए। और आप सबका शुक्रिया, बहुत मेहनत की जिन लोगों ने भी, उन सबको सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू भाई आसिफ भाई, बड़ी अच्छी पॉजिटिव है ये। बाकी मेंबर्स के लिए मैं बता दूं कि मैं आसिफ भाई से काफी हेल्प लेता हूं और एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हम करते हैं, खासकर अरबी के सिलसिले में। तो बड़ी सपोर्ट है इनकी, और इनका तो दिल और दिमाग जो है वो बस कुरान की तरफ है, तुलु इस्लाम की तरफ है। बहुत हाईली मोटिवेटेड हमारे भाई। नहीं तो ये इमरान भाई हैं एक। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा क्लोज हो जाए माइक के। ओके जी, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। मैं स्वाद से हूँ, इमरान मेरा नाम है। अल्लाह ताला का जब हकीकी तस्वुर सामने आ जाता है तो फिर चीज़ें बदल जाती है, इंसान को बहुत अच्छे तरह समझ में आ जाती है।
کہ دنیا میں ہم نے کس طرح کردار بنانا ہے، لیکن کردار بنانے میں ہمیں کافی مشکلات سامنے آتی ہے. میں کافی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں اپنا کردار ویسے نہیں بنا سکتا جیسے قرآن مجید میں مومن کا ذکر کیا ہوا ہے. تو اس میں کافی مشکل پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ حالات ہمیشہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، آپ اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے. باقی آپ لوگ بہت اچھا کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھا رہے ہیں. آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس سال میں، تو آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اوکے تھینک یو جی ویری مچ عمران بھائی. بس اپنی کوشش جاری رکھیں. کچھ مجبوریاں ہیں حالات کی وجہ سے، ان پہ تو پکڑ نہیں ہوتی، وہ تو آپ کی لیکن مجبوریاں ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال نہیں، لیکن ہم اپنے جتنا ہم سیکھتے ہیں اس طرح اگر ہمارا کردار ہمارے ماحول بنتا جائے تو وہ بہتر ہوگا نا. تو ہماری اپنے کردار میں جو ہے وہ بھی خامیہ ہے، کہ جیسے کہ اگر میں کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرتا ہوں تو اس پہ اس کا اثر زیادہ ہوگا، لیکن جب کوئی سامنے سے غلط بات کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں غلط انداز سے دیتے ہیں، تو اس کا پھر غلط تصور پیدا ہو جاتا ہے. تو بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات کا، لیکن وہ جو جذباتی ریئیکشن ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے نا. اس کے لیے میں آپ کو ریسیپی بتا دوں کہ اس کے لیے پہلے سے سوچیں. جی آپ یہ جو فار ایگزامپل یہ جو میں پریزنٹیشن دیتا ہوں، اس میں اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جذباتی نہیں ہونا، اور جی پھر میں کئی دفعہ اپنے آپ کو کہتا ہوں تصویر کے طور پہ ڈونٹ بی ایموٹیو، ڈونٹ بی ایموٹیو، ڈونٹ بی ایموٹیو، کیونکہ برین کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جب چلا جاتا ہے اس میں پیٹرن میں تو یہ بیٹر بہیو کرتا ہے. جی اگر یہ پیٹرن میں نہ ہو، اس کو آپ نے ہیبٹ نہیں ڈیولپ کی تو پھر ریئیکٹیو ہو جاتا ہے انسان، امپلسو ہو جاتا ہے. جی لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم سارے غلطی کرتے ہیں اور بحیثیت انسان کے، لیکن کوئی نہیں، اس کے لیے اللہ نے معافی بھی رکھی ہے، توبہ کریں اور نیکسٹ ٹائم نہ کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کہنا؟ میں نے کہا انسان کیا تو یہ حال ہے کہ وہ شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، ایک ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. تو ہم غلطی کرتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے، اسے لرن کریں اور آگے چلتے جائیں. وہ بالکل ایسا بات ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ ریگریٹس یا ڈس اپوائنٹمنٹس یا وہ پیروں کی زنجیر بن جائے نا تو پھر ہم کام نہیں کر سکتے. forget and forgive yourself. forgive، وہ جو آپ نے بالکل وہ ایک لا ایکسپلین کیا تھا forgiveness کے اوپر، اس کے بغیر اور یہ بھی بڑا جی میم یہ بھی بڑا اچھا آئیڈیا دیا اعجاز بھائی نے کہ اس کا پہلے سے سوچ کے رکھیں. آپ بار بار سوچیں، جب غصہ آنے لگتا ہے نا اس کو پھر جب غصہ کر کے بعد میں سوچ کے رکھیں نیکسٹ ٹائم یہ سچویشن آئے گی تو میں نے ذرا کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو، آہستہ آہستہ عادت کم ہو جائے گی انشاءاللہ. میرے ساتھ ہاں جی ہر میٹنگ بالکل سے پہلے ہوتا میں نے یہاں پہ آپ سب کو یہاں پہ میں نے اراؤنڈ 9 اور 10 پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں. وائی فائی چیک کرنا ہے، ویلکم کہنا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، کیونکہ کسی نے میرے ساتھ کمپلین کی تھی ایک پریزنٹیشن میں کہ آپ نے بسم اللہ نہیں کہا پہلے. بلکہ میں سوچ رہا تھا ڈاکٹر صاحب وہ دعا مانگتے ہیں سورہ طٰہٰ کی، رب اشرح لی صدری رب اشرح، وہ ضرور پڑھنی چاہیے بالکل. وہ میں نے سوچا تھا پڑھوں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جب میں سپلیکیشن دعا کور کروں گا تو اس میں پھر ڈیٹیل دوں گا کہ میری کیا ریزن ہے. کنوکشن ہوتی ہے نا کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کی کنوکشن ہونی چاہیے، بغیر کنوکشن کے وہ پھر بات بنتی نہیں. تو لیٹ می کنونس مائی سیلف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ ایڈمٹ کر لیا آنیسٹلی کہ ابھی میں فلی کنونس نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب فلی کنونس ہے، گریٹ. تو یہ ہے کہ بڑی اچھی انٹرپریٹیشن بڑی اچھی دی تھی اس کی، بہت اچھی انٹرپریٹیشن تھی ماشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ وہ جب میں نیکسٹ پریزنٹیشن سپلیکیشن کی میں نے تیار کی ہے، اس میں یہ چیزیں بھی کور ہو جائیں گی کہ دعا کی جو سگنیفیکینس ہے اس کے فائنل آسپیکٹس کیا ہیں. سلیم صاحب فرام ٹرو اسلام. السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز رسول صاحب. بہت آج خوشی ہو رہی ہے. سب سے زیادہ مزے کا سیشن مجھے آج کا لگ رہا ہے کیونکہ سب بہنوں بھائیوں کے ویوز آ رہے ہیں اور ہم پچھلے سفر پر بھی نظر دوڑا رہے ہیں. مڑ کر دیکھتے ہیں تو انبلیویبل لگتا ہے کہ ہم اتنا سفر طے کر چکے ہیں اور اتنا کچھ ہم نے سیکھا. اس لحاظ سے ہم سب مبارکباد کے حقدار ہیں. تھینک یو، شکریہ.
اور بہت کچھ سیکھا پیرنٹنگ کے حوالے سے، ویلیوز کے حوالے سے، ایٹریبیوٹس کے حوالے سے کافی کچھ کور ہو گیا. اور آئندہ سال کے لیے بھی میں یہی چاہوں گا کہ ہم ایسا کچھ سیکھیں جو کہ پہلے ہم نے نہیں سیکھا. مثلا میرے ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ مثلا سیلف کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا سیلف کے کنسیپٹ کے، لیکن 22 میں ہم چاہیں گے کہ یہ ذرا دیکھیں کہ سیلف ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کیپیٹلسٹک ماڈل ہمارے سامنے ہو، کیونکہ اس میں کافی چانسز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو مکس اپ کریں. اور انڈیویجول اور سوسائٹی کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. سوسائٹی کیا صرف میرے محلے کا نام ہے آج کے زمانے میں، یا میرے شہر کا نام ہے، میرے ملک کا نام ہے، یا ایک گلوبل سوسائٹی وجود میں آ چکی ہے. پھر میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم اس دنیا کو اپنے ڈھب پر چلانا چاہتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کیسے چل رہی ہے، ہاؤ ورلڈ ورکس. یہ بھی اس پر بھی لیکچر ہونا چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے، حضرت موسیٰ کی طرح جو کہ فرعون کے گھر میں پلے تھے، تو یہ ہمارے اندر جب تک علم نہیں آئے گا کہ یہ دنیا کام کرتی کیسے ہے اور اس کو کام کیسے کرنا چاہیے کا سوال بعد میں آئے گا. اسی طرح بہت سارے کنسیپٹس ہیں، جیسے سیلف کا میں نے کہا. اسی طرح ویلفیئر کا جو ماڈل ہے کہیں وہ کیپیٹلسٹک ماڈل تو نہیں ہے. جیسا کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون بھی تو ربوبیت کر رہا تھا لوگوں کی، اور وہ بھی بہت سی دسترخوان لگائے ہوئے تھا ملک ریاض کی طرح، اور ریڈ کریسنٹ تک کی طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی تو فرعون ہی کی چلائی ہوئی ہیں، جیسے فرعون انا ربکم الاعلی کہتا تھا. تو ویلفیئر کا جو ماڈل ہے کہیں وہ کیپیٹلسٹک تو نہیں ہے. یہ جو اقنوم ثلاثہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ایسی باتیں جو کہ ہم پچھلی 2-3 جنریشن سے کرتے چلے آ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان پر زیادہ زور یا اصرار نہ کیا جائے. جیسا کہ 3 پلر ہیں، ایک فرعون ہے، ایک حامان ہے اور ایک قارون ہے. ہم نے حامان کو بہت ڈسکس کر لیا ہے 3 جنریشن سے. ملا کے خلاف ہر بندہ بول رہا ہے، لیکن ملا کو ریلیٹ نہیں کر رہا قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ دوسرے جو اسپیکٹ جو اقنوم ہیں، دوسرے جو پلر ہیں، ان پر بھی گفتگو کی جائے. وہ اس سلسلے میں آئے گی کہ یہ دنیا چل کیسے رہی ہے. تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جب ہمارے اندر اویئرنیس آئے گی تو یقیناً ہمارے سیلف کی ڈیولپمنٹ صحیح ڈائریکشنز میں ہوگی، اور سوسائٹی، گلوبل سوسائٹی جو ہے وہ صحیح خطوط پر شاید متشکل ہو پائے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے کافی پوائنٹس کور کیے ہیں، وہ میں نے لکھ لیے ہیں اور سارے ویلڈ ہیں انشاءاللہ. یہ 2022 میں آپ یہ پریزنٹ کریں. ان سے بھی لیتے ہیں. میری ان سے بات ہوئی ہے سلیم صاحب سے، تو انشاءاللہ اس پہ کوئی نہ کوئی ان سے مدد لیں گے. نہیں، سلیم صاحب بہت اچھا بولتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ پریزنٹ کریں آف اینڈ آن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اقبالیات پہ خاص کر ان کا بہت عبور ہے. نہیں، ان کی نظر ہے، ورلڈ ویو پہ بھی ہے، ان کی نظر ہر چیز پہ ہے. میں ان سے بات کروں گا، اس میں ہم جب ان کو کنوینئنٹ ہو تو وہ سلاٹ ان کر لیں گے انشاءاللہ.
यहाँ पे आपने देखा है कि हमें फायदा ये है कि इसका कोई एंड नहीं है इस जूम का कि जी ये 2022 में खत्म हो जाना है तो फिर हम क्या करेंगे। ये चलता रहेगा जब तक कि वो, डॉक्टर साहब आपको कोई याद होगा कोई शेर जिसमें अल्लामा इकबाल ने गालबन कहीं कहा है कि ये तो एक नदी है, रवां है, तो ये तो चलती रहेगी जब तक हम जिंदा हैं, ठीक है। इसको हम अच्छा तजर्बा हो गया है, हौसला भी हो गया है, हमें मोटिवेशन भी है, तो हम चलते रहेंगे। थोड़ी आ रही है दमादम सदाए कुन फयकूं। हाँ, जहन में ये शेर आ रहा। नहीं वो ठीक है, हम चलते रहेंगे। इसमें ये नहीं हमें किसी को फिक्र होनी चाहिए कि जी हमारे में ये पोटेंशियल थे और काश मुझे चांस मिल जाता तो मैं जूम पे वो भी पेश कर देता। आप आए, अपनी काबिलियत जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जाहिर करें, आए आगे, और उसमें घबराने वाली बात ही नहीं है। हम एक फैमिली है, दिल हमारे यूनाइटेड है, मसला ही नहीं। रुबीना बहन, रुबीना अजीज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सबके बातें सुनी हैं, लेक्चर्स मैंने, क्योंकि काफी मसरूफियात की वजह से मैं सारे लेक्चर्स नहीं सुन सकी, लेकिन जो जो मुझे टाइम मिलता था मैंने सुने हैं। तो अच्छे भी लगे हैं, बीच में कुछ पॉइंट्स भी थे, तो वो तो कभी मौका मिला तो मैं रेस भी करूंगी। एक दो बातें मुझे, जब हामिद साहब बात कर रहे थे ना कि हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि हम सिर्फ परवेज साहब का करते हैं, है ना, कि उनका हरफे आखिर है। उन्होंने खुद भी नहीं कहा, ये बात मैं बहुत कहना चाहती थी कि यूजुअली मैंने ये महसूस किया कि जब हम डिस्कशन वगैरह करते हैं, बात करते हैं, तो हम एम्फसाइज करते हैं कि हमने के परवेज साहब जैसे ही इज एवरीथिंग। आई नो कि वो हमारे टीचर हैं, आपने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि ही इज आवर टीचर, लेकिन कुछ स्टूडेंट टीचर से आगे भी निकल सकते हैं, है ना, और निकलना भी चाहिए। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे दिल को लग गया कि हमें औरों के भी लेक्चर सुनने चाहिए और उनका भी हमें जिक्र करना चाहिए। जैसे मैंने आई वुड से मैंने बलागुल कुरान वालों को बहुत पढ़ा, सोतल हक वाले साहब का बहुत पढ़ा, अमीर हसन फरहाद, अजहर अब्बास वगैरह को काफी मैंने पढ़ा, तो हम सबका मेंशन भी करना चाहिए। और अब मैं उनसे भी काफी मुतासर हूँ, ये जो असलम परवेज पढ़ रहे हैं, असलम परवेज काम कर रहे हैं, मैंने उनका शेयर भी करती हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो उनके मैंने लेक्चर्स बीच में रखे होते हैं कि हमने असलम परवेज साहब का लेक्चर सुनना है, हमने परवेज साहब के भी लेक्चर सुनने हैं, हमने जिस के सुनने हैं। तो ये बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और बाकी जो अगले साल का सारे अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कर रहे हैं, मैंने तो अगले 5 साल का प्लान कर लिया हुआ है। तो जिस किसी से मैं बात करती हूँ ना कि हमारा ये सिस्टम है, हमारा प्लेटफॉर्म है, तो इवन मेरे बच्चे तो दे आस्क के मम आप लोगों ने क्या किया है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस अपने प्रोजेक्ट के बारे में मैं जरूर कहूंगी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो चाहती थी कि मेरे फादर ये काम करें, है ना, वो नहीं कर सके, तो आई हैव डन इट। तो अब इंशाल्लाह मैं किसी को ये भी कह सकती हूँ फख्र से कि हाँ हमने ये काम शुरू किया है ना। नाउ आई वांट पीपल, आपने लोग तैयार किए हुए हैं जो आप आए और हमारे साथ काम करें। तो मेरा नेक्स्ट 5 ईयर इसी पे है कि जो इतना बड़ा हमने प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया उसमें आई वांट पीपल्स फिजिकल हेल्प। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि मुझे किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मियां मुझे इस काबिल बना के, मुझे मांगते हुए बहुत शर्म आती है ना, आई डोंट वांट, मैं किसी से मांगू नहीं, है ना। अब मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि हमारे जो कुरानी फिक्र के लोग हैं वो आगे आए और इसी फिक्र को, मैं हमेशा ये कहती कि ये कुरानी फिक्र है, कुरानी फिक्र को लेके हम आगे बढ़े और जितना हमसे हो सकता है वो हम करें। तो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस कि ये खुदा का भी कानून है कि आपकी जरा बराबर नेकी भी नहीं जाया जाती, और जो भी आप करें आपके हर अमल का, आपकी हर इवन आपकी सोच का भी नतीजा निकलता है। तो हमारे आई नो कि हम सबकी सोच है कि हम ये सिस्टम आगे बढ़े, कुरानी सिस्टम आगे बढ़े। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और सारे मिलके एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अपना बनाते हैं कि दिस इज आवर थिंग। कि अब मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं अपनी विल में कुछ लिखूं, मैं इसके लिए ट्रस्ट के लिए कुछ करके जाऊं, लेकिन जब हम देखते हैं कि पिछले जिन किसी साहब ने किया, कितनी हमें
क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं कि इतना क्लियर नहीं है, तो हमें ये भी करना चाहिए कि ये सिस्टम आगे इतना क्लियर हो कि सारे जिस किसी का जी चाहे वो अपना जो देना चाहें वो उसको दे के जाएं, और इस उम्मीद से कि ये आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, खत्म कर लिया आपने? मेरी बात नहीं खत्म होगी, सो आई थिंक आई लीव इट टिल नेक्स्ट टाइम, वंस आई स्टार्ट इट्स। आपका जो प्रोजेक्ट है ना उस पे आप अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में, आप अपने प्रोजेक्ट का भी चलें ठीक है ना, थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दें, मुझे रिमाइंड करा दें आपको टाइम पे। चल ठीक है, मैं इसे कर दूंगी इंशाल्लाह। बस मेरी अब यही ख्वाहिश है कि हम चले, अल्लाह मियां का शुक्र है कि एक जगह हमारी इकट्ठी हो गई है, वी आर ऑल टुगेदर, और सारे हम, अब मैंने भी बयान कर दिया कि इट्स नॉट माय पर्सनल, इट्स फॉर कम्युनिटी, इट्स फॉर दिस, इसी पर्पस के लिए बनाया गया कि इसमें लोग आए और अपने इसी तहरीक को, पुरानी फिक्र को लेके आगे बढ़े। हम बच्चे ऐसे तैयार कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है, वी नीड टीचर्स नाउ। ठीक है नहीं आप वो देखें, उसमें जो आपने बात की है उसमें तो दो ओपिनियन नहीं है यहाँ पे। मैंने तो आपसे कई दफा बात भी की है, लेकिन आपको इल्म है कि इदारा तुलू इस्लाम जो है या वो डायरेक्टली इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व होता, क्योंकि पर मैं ये भी चाहती हूँ डॉक्टर साहब, सॉरी मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम हैज चेंज्ड, हम भी चेंज हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होने चाहिए। वो आपकी बात ठीक है, वो तो देखें वो जनरल काउंसिल की जब मीटिंग होगी उसमें आप भी आ जाएं, उसमें आप पॉइंट दे दें, सलीम साहब इधर हैं वो नोट भी कर लें। उसमें जो मुश्किलात हैं वो हमें ना, मुश्किलात मैं नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि जो एस्पेक्ट है वो ये है कि तुलू इस्लाम जो है ये आइडियोलॉजिकल नजरियाती अदारा है जिसका काम है कुरान की रोशनी जो है वो दुनिया में फैलाई जाए जहां तक पॉसिबल है अपने मीन्स के मुताबिक, क्योंकि इसमें इशू ये नहीं है कि जमीन के ऊपर हम कोई, जबकि आप जो काम कर रहे हैं और भी कर रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह पे, उनकी अपनी अफादियत है, लेकिन जो नजरियाती इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें जितना वाइडली मैसेज फैले उतने ज्यादा चांसेस हैं कि लोग ज्यादा इस तरफ आएंगे। और मुश्किल मैसेज है, ये मैसेज आसान नहीं है, जैसे डॉक्टर हामिद ने हाँ बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा मुश्किल को ईज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको कहते हैं ना लर्निंग थ्रू फन, हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें ये है कि जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट मैं आपको कहने लगा हूँ ये बड़ा गौर तलब पॉइंट है। उसमें ये है कि हमारी नजर है ग्लोबल बेसिस पे, दीन के निज़ाम के बेसिस पे। अगर हम ये छोटे मोटे अदारा जो है उसमें फंस जाए तो अदारे की जो अफादियत है वो खत्म हो जाएगी, वो एक छोटा सा फिरका बन के रह जाएगा। लेकिन जहां तक आपका काम है उसके लिए इस फोरम में से भी और जो कुरान के हमारे बज़्में हैं उनमें से आपको मेंबर्स मिल जाने चाहिए जो इस काम को आगे चलाने में आपकी मदद कर सकते। ये इसमें तो कोई टू ओपिनियंस नहीं है, मैंने आपसे ये डिस्कस भी किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। Thank you very much for giving me time, please. That was very positive and thank you for attending as well. Thank you. बड़ी खुशी होती है जब हमारे बहन भाई आते हैं यहाँ पे, तो हमारा तो मोरल हर एक बहन भाई की तरह बेहद खुशी हुई है आज, जबकि सभी बहन भाइयों को सुना है और उनकी जो इनपुट है बहुत ही वैल्यूएबल है जी। मेरा जहां तक जाती ताल्लुक है जी, इस जूम और ये प्रोसेस जारी होने, और इट इज एक्चुअली माय आइसिंग ऑन द केक फॉर द वीक। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। ऑल माय फैमिली नो कि कोई और काम वक्त पे हो ना हो, ये जूम की मीटिंग हर एक ने अटेंड करनी है जी और वक्त पे होनी है, ये मेरी कोशिश होती है। दूसरा, इसका जूम का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है जी, क्योंकि ये हर कोई बहन भाई अपने घर से ज्वाइन कर सकता है, इसकी बहुत खूबियां हैं और काम वही हो जाता है जो एक फिजिकल गैदरिंग में होना, लेकिन विद ईज। जहां तक मेरा ताल्लुक है जी, जो बहन भाई नहीं जानते, मैं तो एक मौलवी टाइप हुआ करता था बड़ी अर्ली एज में,
اور تبلیغی جماعت اور مسجدوں میں رہنا اور سو یہ سلسلہ تھا. کام کاج میں مجھے دلچسپی تھی نہیں, یہاں گھر تھا نہیں, نہ ضرورت تھی ارلی ایج پہ, تو جنت میں گھر بنانے میں چکر میں مصروف رہتا تھا دن رات. ہوش تھا اتنے گھر بن گئے, اتنے بڑھ گئے. یہ میری ارلی ایج, جب تک کہ ایک اپنا پرویز صاحب کی کسی نے مجھے کتاب دی, وہ پڑھی اور یعنی ہل گیا. اور پھر سفر کیا پاکستان کے, اتنی اپوزیشن تھی کہ یہ بہت غلط انسان ہے. تو میں اس وقت 22 سال کا شاید ہوں گا جی. تو میں نے تھوڑے پیسے جمع کیے اور پاکستان گیا تاکہ میں ان کو فزیکلی دیکھ سکوں کہ یہ چکر باز ہیں, غلط لوگ ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. تو وہاں جا کر ان کی کتابیں خریدیں اور لکیلی ان سے ملاقات ہوئی. 15 منٹ انہوں نے مجھے دیے, ان کے ساتھ 1 to 1 بات چیت ہوئی اور وہ مجھے کلیئرلی یاد ہے جی. اور واپس آ گیا, دن رات پھر ان کو پڑھنا شروع کر دیا. لکیلی میں 4 جماعت پاکستان پڑھا تھا اور واقعی وہ فل ان دی باکس کرتا رہا. دا ریسٹ از آل ہسٹری. اب جو صورتحال ہے جی, بچے جو ہیں ویری فرینکلی وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں, سبھی اسی لائن پہ ہیں, کیونکہ انہوں نے روبینہ اور مجھے دیکھا ہے کہ ہم پریکٹیکلی زندگی کس طرح گھر میں گزارتے ہیں. اصل میں بات یہی ہے جی کہ وہ چاہے دوا ہو, کوئی فارمولا ہو, کتنی بڑی سی بڑی فلسفی ہو, جب تک اسے آپ پریکٹیکل شیپ نہیں دیتے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اصل یہ چیز ہے, چھوٹے سے چھوٹا پرنسپل کیوں نہ ہو, give it a practical shape, results will be there. تو میں نے I'm not perfect, luckily روبینہ بہت اسٹڈی کرتی ہیں. ان کا صبح اور شام کو جب تک وہ گھنٹہ ڈیڑھ قرآن شریف اور مختلف کتابیں قرآن کے بعد پرویز صاحب کی پڑھ نہیں لیتی, انہیں نیند نہیں آتی. تو پھر وہ ہم لوگ کافی عرصے سے کنونسڈ ہو گئے کہ یہ حق ہے اور اس سے بہتر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کا ہمیں گھر میں بہت فائدہ ہوا. ہمیں جینوئنلی پریچنگ کی ضرورت نہیں پڑی. وہ جو اصول تھے, بچے جیسے بڑے ہوتے گئے جی, اور یہ جویریہ صاحبہ سب سے چھوٹی ہے, نہیں سوری عبد الخالق اس سے چھوٹا ہے, تو انہیں ہم یہ سوال جواب کرتے تھے تو ہم انہیں وہ ان کی جو پروز اینڈ کونز ہیں ہمارے ایکشنز کی وہ بتاتے جاتے تھے, جس سے ہمیں انہیں یہ پیغام کنوے کرنا اتنا احسان ہوا. اور جیسے بہن کہہ رہی تھی, اٹ واز لائک فن لرننگ the Quranic principles and values. And to them, they honestly adapted and adopted like duck to water. It was genuinely that simple. You know? اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ واقعی وہ فضل میں آ جاتے ہیں جی, یا رحمت یا برکت, کہ we are so at ease and we are so at peace. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو یقین کریں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جی کہ میں ایک جنت کے نماک چیز میں آ گیا ہوں. ان اصولوں کو جب انسان اپنا لیتا ہے جی تہ دل سے اور پریکٹیکلی زندگی میں اڈیپٹ کر لیتا ہے, تو کیونکہ اس کے فائدے اتنے ہو جاتے ہیں, وہ ہر طرح کا فائدہ آپ کی سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جی, نمودار ہو جاتی ہے وہ چیز سامنے. یہ تو پریکٹیکل جو باتیں تھی وہ. ابھی 2-3 چیزیں میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے اگلے سال کے لیے, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے جی کہ سلیم صاحب نے جو باتیں کی میں ہر ایک بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس ادارے پہ ہونا ہمارے لیے ایک یہ بہت بڑا ایسٹ ہے, کیونکہ وہ دن رات اسی چیز میں سوچ بچار گفتگو وہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ اگر لیکچرز دینا شروع کریں
تو بہت مفید ہوں گے اور میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ وہ ضرور یہ کام کریں. میں جی ایک ریکویسٹ جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فلسفی سمجھنے میں تھوڑی بہت کیلیبر یا ذہن کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہونی چاہیے یا پری ریکوزٹ ہے. نظام سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اس کی مثال میں اسی طرح دوں گا کہ آپ دن رات ہم لوگ دیکھتے ہیں جی کہ فرانس سے یا اس سے پہلے جو لوگ بیچارے کہاں کہاں سے چلتے ہیں یہ سفر جب شروع کرتے ہیں انگلینڈ پہنچنے کے لیے, تو اس کی اگر آپ تھوڑی سی وہ اینالائز کریں تو وہ کیا ہے. نہ یہاں کا موسم اتنا خوشگوار ہے, نہ یہاں بڑے بڑے وہ گھر موجود ہیں, انہیں پتہ ہے یہاں اکوموڈیشن کیسی ہوتی ہے, دن رات محنت بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ یہاں کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, ویلفیئر ہے, وہ بخوبی سمجھتے ہیں, چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں. تو وہ اس سسٹم کا ایک حصہ یا وہ فائدہ اس نظام سے لینے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز جو ان کی جان ہے جی اس تک کی بازی لگا دیتے ہیں. اسی لحاظ سے اسی کی اگلی کڑی جو ہے وہ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, قرآن کا جو اکنامک سسٹم یا ماڈل ہے جی وہ پریکٹیکل کیا ہے, اسے پریکٹیکل شیپ کیا کس طرح دی جائے گی, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ اور ہم جیسے انسانوں نے ہی یہ ٹرانزیشن کرنی ہے. 200 سال 500 سال بعد, 1000 سال بعد یا 25 سال بعد وہ نقشہ ذہن میں کم از کم میرے ذہن میں تو کلیئرٹی نہیں, کیونکہ نظام اکنامک ہو, سوشلزم کا ہو, سوشلزم شاید کم, لیکن یہ جو کہ آپ جو دنیا چل رہی ہے کیپٹلزم کی, اس کا بیس اتنا سالڈ اور وہ ہے ہی ربا پہ, انٹرسٹ پہ. اگر یہ ایلیمنٹ ہٹ جائے گا جب, تو یہ ایک میرا خیال شوق ہوگی انسان کے لیے کہ یار اس کے, کیونکہ ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں جی, جیسے کہ انسان الکوہول یا ڈرگس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اسے نجات چھوڑانا بہت مشکل کام ہے. اسی طرح میں چاہوں گا جو بہن بھائی بھی ماہر ہوں اس پہ یا مہارت رکھتے ہوں, یا تو ریسرچ کرنا شروع کر دیں, اگر نہیں ہے ہمارے پاس وہ انسان یا وہ دماغ, تو یہ میری ریکویسٹ ہے. یعنی اور چیزوں کے ساتھ ساتھ economics, the economic social order of the Quran and how to implement it, uski practical implications with examples that how would it function in order to convince human mind, yes, it will function and it can function. Thank you ji. شاید میں نے کیونکہ آپ لوگ میں عادی نہیں اتنا چپ رہنے کا, تو آج آپ نے مجھے کافی چپ رکھا ہے, تو I thought I'll make up for it. Thank you very much. That was excellent. آپ نے جو فیڈ بیک دی ہے اور یہ جو اکنامک سسٹم کی آپ نے بات کی ہے, نظام ربوبیت دین, آپ نے دیکھا ہوگا 2022 میں میں نے رکھا ہے اس کو بیچ میں, تو اس میں جو ایک پوائنٹ ہے جو صرف میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ذات کی بڑی سخت ضرورت ہے, وہ جو اس نظام کو سمجھنے والی ہے. اس لیے ہم نے ذات پہ اس سال کافی کام کیا ہے. تو جو کیونکہ آپ نے بڑا ریلیونٹ پوائنٹ اس کے ساتھ ان ریلیشن بڑی جس کہتے ہیں ہٹ دا نیل والی بات کی ہے کہ وہ ذات جو ہے اسے کنونس ہونا چاہیے. تو اکنامک سسٹم جو قرآن کا ہے اس کے لیے وہ جو انسان جنہوں نے اس نظام کو بنانا ہے دے ہیو ٹو بی فلی کنونسڈ, ورنہ وہ پھر نظام آگے چلتا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے نا کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اس کے ٹرانزیشنل جو ایشوز ہیں سرمایہ دارانہ نظام سے وہ نظام کیسے شیپ اپ کرے گا آج کی دنیا میں, کیونکہ آج یہ تو بڑا کمپلیکس ورلڈ ہے اس میں.
वो भी एस्पेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा डिलेड होगा क्योंकि उससे पहले मेरी जो जाती राय है कि हम एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के हैं वो खत्म कर दें और जो परमानेंट वैल्यूज हैं उनको काफी सारी को देख लें। वो दोनों जब एस्पेक्ट कवर होंगे तो वो चूंकि इन्होंने आके मैनिफेस्ट होना है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि जिन्होंने रन करना है उन्होंने अस्माउल हुस्ना को शो करना है, मैनिफेस्ट करना है, और उस जो परमानेंट वैल्यूज है, मुस्तकिल इक़दार है, उसके ऊपर ये निज़ाम की बुनियाद उठनी है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसमें डिलेड होगा, तो इंशाल्लाह किसी स्टेज पे जाके इसको 3-4 प्रेजेंटेशंस में हम कवर कर लेंगे। मैं डॉक्टर हामिद से भी इस सिलसिले में डिस्कस करूंगा। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, आपने कुछ थोड़ा सा ऐड कर दूं, पॉइंट्स यही है कि निज़ाम हर कंट्री का, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बहुत अच्छे होते हैं। इट्स नॉट द लॉज, इट्स द पीपल हुज गोना रन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, निज़ाम जो होता है वो पीपल पे डिपेंड कर रहा होता है जिन्होंने रन करना है। अगर वो सही नहीं है, आप कितने भी खूबसूरत लॉज बना लें, इकोनॉमिक सिस्टम दे दें, पॉलिटिकल सिस्टम दे दें, अगर वो इंसान वो नहीं है तो वो एंड पे रिजल्ट उसका गलत आता है। तो उसके लिए इंसान साजी जो है, उस तरह के इंसान, फिर वो पैसा कि थोड़ा भी हो वो सिस्टम ठीक कर देता है। वो लोग जो होते हैं वो उसी पैसे में से सिस्टम को चला लेते हैं, उसी प्रॉब्लम से हल निकाल लेते हैं। इंसान सच्चे होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, उनमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए, तब कोई भी निज़ाम हो वो चल जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू, थैंक यू। जी जी, 1-2 मिनट जवेरिया को दे दें जी, जो मेरे असिस्टेंट हैं। कोई मसला ही नहीं, अगर किसी और ने वापस आना है तो मैंने वादा किया था कि आज वी विल कीप एन ओपन फोरम एंड आई विल स्टे। कोई मसला नहीं, हम सब इधर ही। Oh, Assalamualaikum. Thank you. Jवेरिया, welcome. Thank you. I will be quick, but I just wanted to say that the lectures have been very detailed, which is very appreciated by everybody. So I think it will take time to go over during the Christmas break. Just really find that we understand further, because when you listen once, you just pick the surface. It's not really the understanding of the deeper understanding. But things that really stood out to me is the concept of unity of thought, which I really do actively take into my day-to-day life, to the point where the AM noise, you have to take yourself out of them situations. And I really like that reference of the AM noise, because it just makes so much sense to me. And I remember when we had that talk, I asked the question, Uncle, whether, how can we practically have unity of thought when we're in situations where you can't literally turn around and say to someone, I really disagree with what you're saying, and I have proof that you're not genuine, although you try and, you can't get into them sort of talks with people. But so I think it really is about practically remembering, and this is what the lectures all echo to me, remembering that there is a afterlife, and this is just, in the grand scheme of things, very small, and there's a bigger purpose. So I think in all the lectures, and I think this has been echoed with what other people have said, is that there's this whole idea that there is a afterlife, and we can't get caught up in these daily, how can I say this, these daily noise. And this is what it is, the noise. So when we come to these lectures, it really refocuses us. So when I go to work, and we're living in a society where everybody has different views, and if you're quote unquote religious, or you have a higher belief power, you're seen odd or strange. And I speak to my family all the time that it's so funny that I think sometimes people find it kind of offensive that you have strong beliefs, that Friday night I don't want to have drinks with you guys, it's fine, I'm on my own journey. And I find it funny that sometimes people, I think, take offense to that you have such strong conviction and belief.
So even for me, when I'm just starting out my career, going into the working world, these concepts are very important, and I'm so glad that we have this room and the forum. So I'm excited to go over these lectures that I've missed in the beginning. But I really do appreciate the time and effort, and I think it's great for all of us, and especially for me, growing up in the world and starting this journey called life. So I really appreciate it. So thank you, everyone. No, you're welcome. That is, I think, very well summed up by yourself. It's a unity of thought. I'm glad you are benefiting. And the thing is that remember, in Allah's book, we are the most important visible creation of His. The whole universe has been created for each one of us, so we must make use of it to the best of our ability. Yes, man, Rubina Khaja wishes to say. जी हाँ जी एक तो सबसे पहले तो मैं ये कमेंट करना चाह रही हूँ कि सना बेटी को मैं जब देख रही हूँ और सुन रही हूँ ना, इसकी बातें, ये जब आया करती थी बिल्कुल छोटी बच्ची होती थी जब हमारे उधर नॉलेज हाउस में आती थी, और अभी ये सुन के इतनी खुशी हो रही है मुझे कि इफ्तिखार भाई ने और बीना बहन ने बहुत अच्छा काम किया है कि ये इतनी इन्वॉल्व है और इतने अच्छे तरीके से बोल रही है। बहुत मैं हैप्पी हूँ इसके लिए कि इतने आगे बच्चों में ये बात आ रही है। नंबर 2, जो रुबीना अजीज बहन भी अपना पॉइंट करना चाह रही थी ना, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसे कामों में, मेरा ख्याल है उनको फॉरवर्ड आना चाहिए, बिकॉज वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं और बहुत वरीड हैं कि मैं ये जो काम शुरू किया है इसको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नोट वो थ्रू इस्लाम की भी जो है लिमिटेशन उसको भी मैं समझती हूँ, लेकिन अगर फोरम में से कोई बंदा ऐसा हो तो वो आगे बढ़ के उनकी मदद जरूर करे। मैंने भी इससे इंशाल्लाह वादा किया हुआ है कि मैं इनका साथ दूंगी जब तक हूँ। और तीसरी बात, ये जो हामिद भाई ने पॉइंट रेज किया था ना अपनी टॉक में ही कि इंसान अच्छे होने चाहिए, ये पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस है और मैं भी इसी सोच में थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम तो सिस्टम की बात करते हैं, दीन की बात कर रहे हैं, सोसाइटी बड़े पैमाने में कर रहे हैं, इवन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी जब तक इंसान आपको अच्छे नहीं मिलते वो बनती हैं ऑर्गेनाइजेशन और खत्म हो जाती हैं वो बिल्कुल। तो ये इनका मुझे बहुत वैलिड पॉइंट लगता है और हमें भी इसी चीज पे ही सोचना चाहिए। मनी होनी ठीक है, वो उससे भी काम होता है, लेकिन जब तक इंसानों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और वो ठीक नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मुझे रियली इनका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। बस मैंने वो एक क्लिप भेजा था अल्लाह के साथ अकाउंट, वो जरूर देखें। मैं उसको खुद भी 3 दफा, हालांकि वो मुझे सारा पता है, लेकिन मैं उसको 3 दफा देख चुका हूँ और उसमें एक दो चीजें नहीं है, उसमें बहुत चीजें हैं जो समझने वाली है, जो पॉइंट्स हैं। बहरहाल तो उसमें ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देखें। मैं सॉरी डॉक्टर साहब, मैंने उसको मेंशन करना था लेकिन सिंस आई डिड नॉट राइट इट डाउन सो आई फॉरगॉट। मैंने वो क्लिप पूरा देखा है, बड़ी इंटेंटली देखा है, बड़ी फोकस के साथ देखा है। इट्स एन आउटस्टैंडिंग क्लिप है, इसमें शक ही नहीं है उसका, बल्कि मैंने वो जाके उन वेबसाइट मैंने उनकी ईमेल वगैरह भी की है और मेरा ख्याल है उनसे वो जो मुझे नाम उनका भूल रहा है, उनसे कांटेक्ट करने का भी मेरा ख्याल है। मैंने खुर्शीद साहब को से बात की थी, उनको भी मैंने भेजा था, तो उनको मैंने कहा था कि उनसे, क्योंकि वो स्वात के इलाके के हैं, वो हैं पठान से थे, उनकी बातों से पता चल रहा था। तो ही इज रनिंग यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज टाइप, राइट, लेकिन द वे ही डिड इट, उसको अंडरस्टैंड करें, और वो प्रोसेस बड़ा खूबसूरत है। बहुत उन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट कहा था कि जी आप एक तो नॉर्मल आप काम करते हैं ना, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करें और उसको काउंट करें एज एन अकाउंट विद द नेचर। फॉर एग्जांपल 8 आवर्स मैं काम करता हूं फॉर विच आई गेट पेड, लेकिन आई शुड से कि आई विल वर्क 2 आवर्स एक्स्ट्रा विच इज एन अकाउंट विद नेचर, और वो जो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं दैट हैज अ वेरी नाइस इफेक्ट ऑन पीपल विद हुम यू वर्क। और उसके रिजल्ट विद इन 3 years उसके सामने आए थे। विद इन 3 years ही वॉज द ओनर ऑफ दैट कंपनी,
اگر آپ یہ چیزیں یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو چکی ہیں, اگر آپ کارنگی کی سٹوری پڑھیں تو وہ اس نے بیسیکلی وہ سارا سسٹم جو تھا, وہ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے وہ لرن کر رہا ہوتا ہے, لرن ہر ایک کی چیز لرن کر رہا ہوتا ہے, اور اس سے وہ اس کے اندر یعنی کہ وہ خود ایک امت بن جاتا ہے, پوری ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے, وہ ایک انڈسٹری بن جاتا ہے, وہ خود اس کو چلا سکتا ہے. تو یہ اس بڑے اچھے پوائنٹس ہیں اس کے اندر. یہ تھنک اینڈ گرو رچ بک تھی, کارنگی نے ہی اس کو انیشیٹ کیا تھا اور اس کو لکھا تھا, اس نے کیا نام تھا اس کا, بہرحال اویلیبل ہے, اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. Thank you very much. Now I will also say that اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوتا ہوں نا کہ یہ ہماری میٹنگ جو ہے اس کو آرڈینری میٹنگ نہ گنے, اس میں آئیں, اس میں سیلف ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہ بھی وہ بینک ود دا نیچر والی بات ہے کہ آپ آئیں, وہ آ کے ڈسکس کریں تاکہ ہارٹس یونائٹ ہوں. ہارٹس یونائٹ ہوں گے پھر ریزلٹس نکلنے شروع ہو جائیں گے. جیسے بہن روبینہ عزیز نے کہا ہے, تو ادھر سے ممبرز انہیں مل جائیں گے جو ان کی ہیلپ کر سکیں گے. جی نبیلہ, آپ نے کچھ کہنا ہے پلیز. جی میں افتخار انکل کی بات کو وہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے حساب سے وہ بہت ضروری ایسپیکٹ ہے, سیلف ڈیولپمنٹ, اور ہماری جیسے کہتے ہیں نا نیک نیتی یا پوری کنوکشن کے ساتھ اس کی طرف آنا, دیٹ از ون تھنگ, بٹ وی شوڈ آلسو نو کہ وہ سسٹم اکنامکلی ہوگا کیا, اس کی کلیئرٹی ہونی ایکولی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. اور وہ جو اللہ کا اکاؤنٹ کھولنے والی بات ہے, اس سے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم کیپٹل سسٹم میں رہتے ہوئے ہی اسی طرح کمپنیز میں ایک انڈیویجول سکسیس والی بات بھی کی فیل آتی ہے کہ آپ اسی سسٹم میں رہ کے اسی سسٹم میں آپ ایکسٹرا ٹائم لگا رہے ہیں اور ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے ہیں. یس بالکل وہ پے آف ہوگی, بالکل آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے, امیر ہو جائیں گے. جس طرح پاکستان میں بہت جگہوں پہ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے, یہ والے کام بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کراچی میں آپ کو ٹرک کھڑے ہوئے ملیں گے. آئی مین پیپل آر ڈوئنگ ویلفیئر ورک, ٹھیک ہے, یہ سب ہو رہا ہے, اور وہی شاید وہ بھی اس کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. لیکن یہ آئی وڈ ریئلی آلسو لائک ٹو نو کہ یہ اکنامک سسٹم کس طرح ہوگا, کیپٹلزم سے ہم اس طرف کیسے آئیں گے, ٹرانزیشن فیز کیا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے وہ بالکل ویلڈ ہے. وہ آپ کو اگر اس نے انیزی کیا ہے تو رائٹلی انیزی کیا ہے. اس میں جو پوائنٹ ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم سرمایہ دار نظام میں رہ رہے ہیں, تو اس میں تو اپنی ایفرٹ پوری بنائیں لیکن ذہن میں دین کے نظام کو سامنے رکھیں. اٹ از بیٹر کہ مومن جو ہے اس کی جیب میں 4 پیسے ہونے چاہیے rather than کہ وہ غریب ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے نا کہ اس نظام کو بھی تو سمجھنا ہے نا, اس کے اندر کام کرنا ہے, اس کے اندر سکسیسفل ہونا ہے. اور جتنے بھی ہمارے جو ہیں, ہم سب جو اس پہ آئے ہوئے ہیں, ہماری جو انٹلیکچوئل لیول ہے اٹ گوز اپ and this understanding increases when we work within the system to the best of our ability and go a bit over it. میں نے خود یہ جو نیچر کے ساتھ بینک والا ہے, یہ میں نے خود بھی کیا ہے اور ولنگلی کیا ہے, ہیپیلی کیا ہے, کہ جتنے بھی میری آرگنائزیشن میں ہمیشہ اویلیبل ہوتا تھا ویکینڈ پہ, حالانکہ میں اسٹینڈ بائی پہ نہیں ہوتا تھا. اور مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ تم اپنا فون کیوں آن رکھتے ہو آفیشیل جو ہے, تو میں نے کہا انجوائے ورکنگ ود پیپل. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جو لرننگ تھی وہ ڈیفینیٹلی ملٹی پلائڈ تھی. اٹ ڈڈ ناٹ ایڈ اینی منی ٹو مائی پاکٹ, لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ یہ جو میں نے نظام کو سمجھا وہ ادھر سے سمجھا, انسانوں کی سائیکالوجی کو سمجھا, ہیومن انٹر ریلیشنز کو سمجھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چونکہ واٹر کے ساتھ میرا تعلق تھا, تو واٹر کے جب پرابلمز حل ہوتے تھے آئی یوز ٹو فیل ویری پلیزڈ ایز ویل کہ میری جو اسکل ہے اس کو میں اپلائی کر رہا ہوں. ہاں, وہ اس میں کوئی کیپٹلزم کی بات نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. ہر درخت جو ہوتا ہے نا, اس کا اپنی ایک یونیکنیس ہوتی ہے, اپنا ایک پھل ہوتا ہے جو وہ دیتا ہے, لیتا وہ نہیں ہے. ہر انسان جو یہاں آیا ہے اس کی ایک یونیکنیس ہے. جب آپ دینا شروع کرتے ہیں نا, بٹ اس میں یہ
بڑی سٹل سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی, لیکن اگر اس کو بار بار دیکھیں گے تو شاید. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب انسان ایکچولی وہ لے رہا ہوتا ہے, دے رہا ہوتا ہے, شروع میں لگتا ہے دے رہا ہے لیکن وہ لے رہا ہوتا ہے. تو دینا جو ہے نا, وہ یہ جو اس کے اندر پوائنٹ ہے, I don't know, سننے سے نہیں ہے, ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ کچھ دے رہے ہیں ایکسٹرا 2 آورس, وہ کیپٹلسٹ سسٹم نہیں ہے, وہ انسان کی اپنی ذات کی ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر وہ دے رہا, لگ رہا ہے کہ وہ ایکسٹرا دے رہا ہے. محنت, کسی نے کوشچن پوز کیا تھا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بولا ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرو گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے اور سائیکولوجیکل پرابلمز آ جائیں گی, فیملی کو کم ٹائم دے سکو گے. ایبسولوٹلی ناٹ رائٹ. یہ جتنی اسٹڈیز ہوتی ہیں یہ کنزلی میتھڈ پہ ڈیولپ کرتی ہیں, اور یہ صحیح اسٹڈیز نہیں ہے, یہ ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو بے شک وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو, وہ کوئی ہو, یہ ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. ہیومن کی پوٹینشیلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں. آپ جتنا زیادہ دیں گے وہ آپ کی ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اس ڈیولپمنٹ کا رزلٹ ہے وہ کمپنی آپ کو پے نہیں کر رہی ہوتی. دیکھیں کسی جگہ پہ میں کام کر رہا ہوں, مجھے $100 دیتے ہیں لیٹس سے, تو جب میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام کر رہا ہوں مجھے پھر بھی $100 دے رہے ہیں. کمپنی مجھے پے نہیں کر رہی ہوتی, کمپنی ایک ذریعہ ہوتی ہے مجھے وہ پیسہ دینے کا یا ریوارڈ دینے کا. ان ریالٹی نیچر دے رہی ہوتی ہے, کیونکہ جب میں نے اپنی پوٹینشیلز کو, اپنی نالج کو ایلیویٹ کر لیا نا, تو نیچر مجھے اس حساب سے دے گی, کمپنی نہیں دیتی. وہ خود ریکگنائز کر رہی ہوتی ہے کہ یہ اس نے اپنے AM سے FM پہ چلا گیا, اس نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کیا ہے. کمپنی ایک ذریعہ ہے. جب آپ اپنی نالج کو ایلیویٹ کر رہے ہیں, اپنے کریکٹر کو ایلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو نیچر جو ہے وہ ریسپونڈ کر رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ ڈفرینٹ ہے, اس کو اس پوسٹ پہ لگا دو. تو وہ نیچر جو ہے یہ اس کو میں ذرا ڈفرینٹ طرح سے دیکھتا تھا, تو مجھے یہ چیزیں پتا بھی تھی, اس لیے میں نے وہ کلپ اس لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ میں ان کو بڑی ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. اس میں کوئی کیپٹلزم والی بات نہیں تھی, اس میں کوئی پیسہ کمانے کی بات نہیں تھی. بلیو می, وہ تو پارٹ آف ہے نا, وہ تو ریسپونڈ ہے اس کا. تو وہ یعنی کہ ایک کہہ لیں کہ سائیڈ افیکٹس ہیں. تو اس کو ہیومن جو پوٹینشل ہماری, ہم یہاں اپنی ذات کی ایلیویشن وہ کسی لیول پہ بھی ہو, لرننگ کے اندر, آپ کی سکلز کے اندر, آپ کی وہ ڈیولپمنٹ جو ہے ہیومن کی, جتنا آپ سوچ انٹلیکچولی اور سوچ کے قرآن, آبویسلی قرآن میں پہلے انسان کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو قرآن سمجھ آئے گا نا. پہلے ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا ہوتا ہے. خدا تو کہتا ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں سمجھو گے میری سمجھ تو آئے گی نہیں تمہیں. تو ہمیں پہلے خود کو وہ لیول اچیو کرنا ہے. میں جو کہتا ہوں نا, ہدایت اس کو ملتی ہے جو خود ایلیویٹ ہو چکا ہو, کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں کیپٹلزم یا اس میں نہیں دیکھنا, اس کو پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ ہیومن جو ڈیولپ کر رہا ہے اس کی پوٹینشیلز ایلیویٹ ہو رہی ہیں, وہ خود ہی اسی طرف آ رہا ہوتا ہے. نیچر بیوقوف نہیں ہے, نیچر الائن کر رہی ہوتی ہے ہم سے جب ہم ایلیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سینس میں اس کو دیکھیں ذرا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تو ابھی اور نبیلا آپ نے کچھ کہنا تو نہیں واپس؟ جی, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میرے سوال سے شاید وہ لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھیں میں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھ سکتی ہوں, بالکل گہرائی میں سمجھ سکتی ہوں. ہم نے بھی جسے کہتے ہیں اسی طرح مجھے پتا ہے کہ پیسوں کو اور آپ کام کو, ایکسپیرینس کو جسے آپ کہتے ہیں, آپ اس کو بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ جتنا دیں گے اتنا آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے کام آئے گا اور وہ کیپٹل کی فارم میں آئے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں یا ان پہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں دوسرا بریکٹ ضرور لگانا چاہیے کہ ہم یہ اس سسٹم سے متعلق بات کر رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں یہ فیکٹ تو ہے نا کہ لوگ دیر آر ورکاہولکس جو کہ کام کرتے ہیں دن رات اور پھر وہ ایک لیول تک پہنچتے ہیں. اور
پیسے کی ویلیو ہے, ویلتھ کی ویلیو ہے, بالکل ہمیں چاہیے. یہ ساری چیزیں میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, اور اس ویڈیو سے میں نے اپنے مطلب کی چیز بھی نکال لی ہوگی. لیکن میرا خیال ہوتا ہے کہ جب ہم گروپ میں بات کرتے ہیں, جب ہر لیول کے انڈرسٹینڈنگ کے لوگ ہیں یا کسی باہر یہ بات جا رہی, تو ہمیں پھر اس کو ایک سٹیٹمنٹ میں اس کو, میرا خیال ہے کہ یہ ضرور مینشن کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے, اس کو قرآنک پرسپیکٹو کے حساب سے, کہ قرآنک پرسپیکٹو یہ اس سسٹم میں ہم ایسا بالکل کریں گے, اس سسٹم میں ہم یوں کر سکتے ہیں, اور قرآنک پرسپیکٹو میں ہمارے پاس ہمارے ذہن میں دنیا کی بھلائی ہوتی ہے یا جو بھی ہے. ایک تو یہ. دوسرا تھوڑا سا ڈاکٹر حامد بہت آپ اچھی باتیں کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتی ہیں بہت ہی, اور سائیکالوجی میں مجھے بہت انٹرسٹ ہے, تو بہت انٹرسٹنگ باتیں. لیکن مجھے اس میں بھی کبھی نیڈ لگتی ہے کہ وہاں پہ اس کو مسٹیسزم کی طرف کوئی نہ لے جائے, مس انڈرسٹینڈ کرے. آئی ایم شیور کہ بالکل آپ کا ایسا وہ نہیں ہوتا, اس طرف کوئی نہ لے جائے. جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں سولیٹیوڈ کی بات, اس کو بھی کوئی دوسرے ایکسٹریم پہ نہ لے جائے, تو ہمیں وہ اپنی باتوں میں وہ دوسرا بریکٹ لگا دینا چاہیے کہ اوکے دس از دی ادر اینڈ آف اٹ. یہ میرا خیال تھا. دیکھیں اسلام تو ہر وقت پرویل ہوتا ہے. ایوولوشن کے اندر جو ہے وہ, اگر وہ کہتا ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ غلط کر رہی ہوتی ہے, تو ہم اس کے لیے ایک قوم پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا ستیہ ناش کر دے اور پھر وہ آگے آ جائے, پھر وہ اس سے بہتر ہوتا ہے. دیکھیں کہ وہ جو رائز اینڈ فال آف نیشن ہے یا جو پروگریسو ایوولوشن ہے, اس میں وہ آ جائے گا. نہیں, فیض صاحب نے جیسے کہا ہے کہ ان کی اگر آپ دیکھیں سمجھیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ اسلام تو ہر وقت پرویل ہے, کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ نبیلا کا یہی پوائنٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب, سوری فار انٹروینشن. نبیلا کا پوائنٹ یہی ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اینڈ پریسائز. When we say اسلام جو ہے پریولنٹ ہے, تو قرآن والا اسلام پریولنٹ نہیں ہے. لیٹس اگری آن دیٹ. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ورنہ جو مزری ہے لائف میں, یا یتیم مسکین ہے, یا قرآن جب کہتا ہے آج ہم نے دین اسلام کمپلیٹ کر دیا ہے, تو اس کا مطلب وہ دین ہے جو قرآن کے اندر ہے, باہر والا دین. اور اسلام کا مطلب یہ ہے نا کہ جو انسان کے پوٹینشیل ہیں وہ باہر آئیں. تو غریب مسکین کے تو کوئی پوٹینشیل باہر نہیں آ رہے نا, پوٹینشیلز ہیں وہ باہر آئیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ گریجولی ود ایوولوشن نظام چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر ہماری ڈیولپمنٹ, ہماری ہیومن انٹلیکٹ بڑھ رہا ہوتا ہے, اور ہم ایک اچھے سفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کیا وہ سڈنلی آپ نافذ کر سکیں گے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو. دیکھیں قرآن جو ہے وہ تو قیامت تک کے لیے, قرآن کو سڈنلی نافذ کرنا, تو وہ تو اگر خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو پارٹس میں دیا ہے, تنزیلاً دیا ہے, اس کو ابرپٹلی نہیں دیا, تو اس کی ریزن ہے کہ اگلے والوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اگر ہم نے سارا کچھ کر دیا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے 2 لا لگا دیے, لقد کرمنا بنی آدم, یا کچھ ایک اور اچھا کام کر دیا, اور اگر یہ اب غلط طرف جا گئے ہیں تو وہ چائنا اٹھ کے آ جائے گا, وہ ان کو تہس نہس کر کے کچھ اور کر دے گا. اچھا, اس کے اندر ہماری جو کوشش ہوتی ہے اس نظام کی طرف, یہ یاد رکھیں, ہر انسان کی جو کوشش ہے کہ اس نظام کی طرف ہم جائیں, اس کے اندر جب وہ کوشش کرتا ہے تو اس کی اپنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. خدا ہم سے چاہیے, وہ کہتا ہے کہ ہر بندے کو موسیٰ بننے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس لیول پہ تم آ جاؤ گے تو ہم خود ہی موسیٰ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو لے آئیں گے. تو ابھی تو نظام, ابھی وہ زمین کے اندر چل رہا ہوتا ہے ایک پروسیس. اس پروسیس کے اندر ہم سب پارٹیسپینٹ ہونا چاہیے. ہماری پارٹیسپیشن سے ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ اس غلط چیزوں کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ڈیولپمنٹ ہماری ہوتی ہے. اگر آپ سوچیں کہ آپ وہ نظام سڈنلی قائم کریں گے, وہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ اپوزٹ فورسز ابھی اتنی زیادہ ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر تخریبی ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں اور تعمیری بہت کم ہیں, تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں تخریب کو جو سلولی کم کرتے رہنا چاہیے, اور اس طرح کے انسانوں کی ڈیولپمنٹ کرتے چلے جانا چاہیے. وہ آٹومیٹک اس فائنل ورژن تو پتہ نہیں کب ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ پھر اس کو مقام محمود ملے گا. وہ ورژن جو ہے اس کے لیے تو قرآن نے کہا ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا
لیکن ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا کام نہیں ہے اس کو تم اپنا کام کیوں سمجھ رہے ہو, تمہارا جو کام ہے وہ کرو. رزلٹ کے اوپر ہم دیکھیں, قرآن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا کام نہیں ہے, تو اپنا کام کرتا چلا, میرے کام کو اپنا کام کیوں سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس لیے وہ تم سے کبھی ہوگا ہی نہیں. ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ چاہیے وہ قرآن کی, جو وہ ہمیں خدا, جب اگر ہم کسی اور کے کام کو اپنا کام سمجھیں گے نا, وہ ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں. جو میری انڈیویجول کیپیسٹی ہے, دیکھیں نظام جو ہے ہم جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ گریجول پروسیس ہے. پرویز صاحب نے کیوں کہا تھا کہ یہ فکری ایک کام ہے, یہ ایک پریکٹیکل, ابھی جب تک ہم وہ لوگ جو بھی ہم بات کی تھی نا, وہ لوگ تو تیار ہوئے نہیں ہیں, تو وہ جب تک وہ ہم کریں گے نہیں, جب تک وہ ہم بنیں گے نہیں, وہ ابھی پروسیس میں ہے. تو پروسیس میں موسیٰ خود ہی آ جاتا ہوتا ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے. Thank you very much, Rasool. Nabila, you don't want to say anything, or would you like to say anything? Well, the discussion will just go on کیونکہ پھر میرے پاس اس پہ کامنٹس ہیں. نہیں, اس کو 2022 کے لیے چھوڑ دیتے. بالکل. وہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ویلڈ ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹس دیے ہیں وہ ورتھ کنسیڈرنگ ہے, اور ان پہ دیکھنا ہے کہ جی ہماری ابھی کتنی کمی رہتی ہے. کہا تھا کہ اپنے وائے کو پہچانو, ہاؤ کی فکر نہ کریں. وائے کہ میں I love myself, why do I love myself, who am I, میں جو میرا پرپز ہے, پرپز از اے why, اور پرپز تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ how will be shown to you as you know your why, وہ اس طرف وہ انسان چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے پہچاننا ہے کہ میری پوٹینشلز ہیں کیا. میں کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا جو میرے سے ہونی نہیں ہے, ٹھیک. تو اس لیے ہمیں وہ ٹارگٹ چھوٹے چھوٹے بنا کے چلنا چاہیے, اور اپنا پھل جو ہے وہ جو بھی ہے وہ اس کو پروڈیوس کرنا چاہیے.